अहं कुलपतिवर्यान् प्रार्थये मुख्यातिथीन् कृपया वेदिकाम् आनयन्तु इति। आचार्याः श्रीमन्तः सीताराम अय्यगारि शर्मवर्याः कृपया आगत्य वेदिकायाम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु। कुलपतिवर्याः अपि कृपया आगच्छन्तु। आचार्याः प्रसादराव् वर्याः कृपया आगत्य वेदिकायाम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अत्र महामहोपाध्याय श्री पट्टाभिरामशास्त्री व्याख्यानमाला अद्य चतुर्थं कुसुमम्। डॉक्टर पंकज कुमार व्यासः महोदय कृपया आगत्य वेदिकायाम् आसनम् अलङ्करोतु इति प्रार्थये। जानन्त्येव भवन्तः यत् अद्य महामहोपाध्याय श्री पट्टाभिरामशास्त्री व्याख्यानमाला एषा व्याख्यानमाला प्रतिवर्षम् अस्माभिः प्रचाल्यते। विविधेषु शास्त्रेषु अत्र व्याख्यानमालाः भवन्ति। आरम्भे एतस्याः व्याख्यानमालायाः उद्घाटनं विशिष्टाद्वैतवेदान्ते व्याख्यानमासीत्। अनन्तरं व्याकरणे जातं, मीमांसायाम्, एवम् अन्येषु शास्त्रेषु, न्यायशास्त्रे एवं व्याख्यानानि भवन्ति। अद्य अरुणप्रश्नविचारः इति वेदविषये अत्र एतद् व्याख्यानम् अद्य प्रवर्तते। श्रीमन्तः सीताराम अय्यगारि वर्याः सुदूरात् अमेरिकादेशात् अत्र आगताः सन्ति। तेभ्यः स्वागतादिकम् अग्रे भवति। कार्यक्रमस्य आरम्भः वैदिकप्रार्थनाद्वारा भवति। आचार्याः दुर्गाशरणरत्नमहोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते वैदिकप्रार्थनार्थम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चितरं देवानामुदगादनीकञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षग्नो सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च हग्गुंसस्सूचिषद्वसूरन्तरिक्ष्यसद्धोता वेदिशदतीथर्दुरोणसत् नृषदवोरसदरुतसद्व्योमसदब्जागोजा ऋतजा अदृजा ऋतं बृहत् आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सवितारथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ॐ जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्रः कुरु पञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वैदेहस्य विदन्नासा बभूव कस्वीदेशां ब्राह्मणा मनूचानतम इति सह गवाग्सहस्रमवरुरोध दश पादा एकैकस्याशृङ्गयो राबद्धा बभूवुः। तान् होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्टस एतागा उदजतानिति तेह ब्राह्मणा न दध्रूषु रथः याज्ञवल्क्यस्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचैताः सोम्योदजसामस्रवाम् इति ताहोदाचकार तेह ब्राह्मणाश्च कुरुधुः कथन्नो ब्रह्मिष्टो ब्रुवीते अत्यथः जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कस्वीदेशां ब्राह्मणा मनूचानतमसहोवाच जनको ह होताश्वलो बभूव सहैनं पप्रच्छत्वन्नु खलु नो याज्ञवल्क्यो ब्रह्मिष्ठोऽसि इति सहोवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयग्स्म इति तग्गोह तत एव पृष्ठं दध्रे होताश्वलः। हरिः ओम्। वैदिकप्रार्थनां कृतवते आचार्याय दुर्गाशरणरत्नमहोदयाय धन्यवादाः। अधुना कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु इति कुलपतिवर्यान् मुख्यातिथिवर्यान् च प्रार्थये। दीपज्वालनपूर्वकं कार्यक्रमस्य उद्घाटनं भवति।
उद्घाटनं कृतवद्भ्यः कुलपतिवरेभ्यः मुख्यातिथिवरेभ्यश्च धन्यवादाः। अधुना उपस्थितीनां अतिथीनाम् अन्येषां च स्वागतं करोति महामहोपाध्याय श्री पट्टाभिराम शास्त्री व्याख्यानमालाय संयोजकः डॉक्टर पंकज कुमार व्यास महोदयः व्याकरणशास्त्र विभागे उपाचार्यः अस्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। शेषविभूषणमीडे शेषाशेषार्थलाभाय दातुं सकलमभीष्टं फलमीष्टेत् कृपादृष्टिः। महतः प्रमोदस्य अयं विषयः वर्तते। तत्र अस्माकम् अभ्यर्थनाम् अङ्गीकृत्य तत्र सुदूरात् अमेरिकादेशात् इमे महन्तः तत्र सीताराम अय्यगारी शर्मवर्याः अत्र समागताः सन्ति। तत्र पट्टाभिरामशास्त्री व्याख्यानमालायाः तुरीयं कुसुमम् इदं भवति। एतावता व्याख्यानत्रयं सम्पन्नं। तत्र अद्यतनमुख्यवक्तारः इमे भवन्ति। एते तावत् मञ्चे विराजमानाः सन्ति। एतेषाम् अस्माकं व्याख्यानमाला पक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतः सर्वेषां पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। ततः अत्र इदानीं वस्तुतः कार्यक्रमस्य आयोजकाः वयं, तथापि अस्माकं तत्र मार्गदर्शकाः स्वागतं पुष्पगुच्छेन स्वागतं कुर्वन्ति। अस्माकम् अभिभावकाः भवन्ति कुलपतिवर्याः। अतः तेषामेव निर्वहणे अयं विश्वविद्यालयः इदानीं सञ्चाल्यते। अतः तेषामपि स्वागतं वस्तुतः व्याख्यानमालापक्षतः कर्तव्यं। तदर्थम् अत्र विराजमानाः सन्ति CHNV प्रसादराव वर्याः। इमे तावत् विभागाध्यक्षाः आसन् तत्र राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने पुरीपरिसरे। एतान् अनुरुन्धे अस्माकं कुलपतिवर्याणां स्वागतं विदद्युः। अस्मिन्नेव क्रमे इदानीं विशिष्टातिथिरूपेण अत्र समुपस्थिताः सन्ति प्रोफेसर् CHNV प्रसादराव वर्याः। एतेषां स्वागतं विधातुम् अस्माकं TV राघवाचार्युलु महोदय अत्र विराजन्ते। तान् अहम् अनुरुन्धे आगत्य कृपया एतेषां स्वागतं कुर्युः इति। एवमेव अत्र अस्माभिः आहूताः सन्ति। तत्र तिरुमल तिरुपति देवस्थानं TTD वित्ताधिकारिणः श्रीमान् K. शैलेन्द्रवर्याः। ते तावत् मार्गे सन्ति, अचिरादेव अत्र प्राप्स्यन्ति। तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अनन्तरम् अत्र अन्ये च उपविष्टाः सन्ति। अत्र श्रीमती ललिता BK, एक्सिक्यूटिव् सेक्रेटरी वेदसंस्कृतिसमिति तिरुपति शाखायाः। एतस्याः अपि स्वागतमहं व्याहरामि वाक्कुसुमैः। तदनुगुणम् अत्र अन्ये च समुपस्थिताः सन्ति। तत्र विशिष्य NSU यूनिवर्सिटी ततः डिपार्ट्मेण्ट् आफ् कामर्स् ततः रिटैर्ड् प्रोफेसर् वर्तन्ते कन्दमुरि शेषय्य गारु। तेपि अत्र समागताः सन्ति। तेषामपि स्वागतं व्याह्रियते। एवमेव अन्ये च ये समुपस्थिताः सर्वेपि तत्तद्विभागीयाः आचार्याः, श्रोतारः, छात्राः सर्वेषामपि तत्र स्वागतं व्याहृत्य विरमामि। यद्यपि अयं कार्यक्रमः महामहोपाध्याय श्री पट्टाभिराम शास्त्री व्याख्यानमाला इदं चतुर्थं व्याख्यानं, किन्तु अस्य कार्यक्रमस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवति। वेदसंस्कृतिसमितिः इति भाग्यनगरे या समितिः अस्ति, तस्याः समितेः सहयोगेन अयं कार्यक्रमः सञ्चाल्यते। अत्र तस्याः संस्कृतेः वेदसंस्कृतिसमितिः या अस्ति तस्याः संस्थायाः परिचयं करोति श्रीमती ललिता BK महोदया। वेदसंस्कृतिसमितेः कार्यकारी सचिवा अस्ति। कृपया आगत्य संस्थायाः परिचयं करोतु इति प्रार्थये। I request Srimati Lalita Madam to give introduction about the institution.
శేషసాయి గారు వచ్చినట్టున్నారు, నాకు కాల్ చేశారు, నేను ఇంతలోపు చూడండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సర్వేభ్యః నమస్కారः. VC Mahodaya నమస్కారः. And all the guests, and all the delegates present for this Aruna-Prashna presentation, the question of Aruna-Prashna. I invite all of you on behalf of Veda Samskriti Samiti. First I thank our Honorable VC, our Vice Chancellor Garu, for giving us this opportunity to conduct the program under the Patavi lecture series, and also to tell about the writer. First I'll tell about Veda Samskriti Samiti. It's an NGO registered in the year 2014, and our main objective is to promote Sanatana Dharma, protect Sanatana Dharma, and also protect our all our Samskruti, and we are also trying to encourage many publications, many writers, book reviews, and also many seminars, conferences, all these research activities about all our ancient scriptures. And also, you know, we have many scholars who want to contribute for the protection of our Hindu Dharma. So that's the main objective, and many of us are involved into several such activities, of which I am also one such service provider. And now coming to our present program, Sri Sitarama Ayyagari. Basically, he is from Andhra Pradesh, that is from Kakinada region. And as a child, by the age of 8, he had learned complete Vedas from his father. His father was his guru. And then I think even his grandfather also has rooted many such many of our ancient scriptures and all. You know, he has a very good, means he's fancy of learning it. It's his passion. So with that background, it so happened he's basically an engineer who is working in the US. And but in spite of his job profile, he has maintained his touch with all our ancient scriptures. And of that, one being the Krishna Yajurveda, where he's taken up the Aruna-Prashna, that is the quantum physics, quantum of physics, cosmology to quantum of physics. So with that interest, you know, it's a passion for him to write these books, and this he has done it for the past 6 years. And today he has come to make a presentation. Starting from November 11th, he's been traveling across the country. He wants to do this, the book release function across the country. And he started with Hyderabad on November 11th, and then he moved to Delhi, IIT Delhi. He finished it there. Then it was in Banaras Hindu University just 3 days ago, November 21st. And today he is in National Sanskrit University. And definitely it is with the kind courtesy of our Vice Chancellor Garu. I humbly submit to our VC for accepting our request. And now, actually, you know, our other guest, Shesha Sailendra Garu, who is the TTD finance officer. Basically, apart from his job profile, he is also a very great writer. He has written many books and published it also. And he has also come to join us. I invite him to come onto the stage. Yeah. Please, yeah, there is a chair. The bouquet, somebody can give it. These are the guests. So thank you everybody for coming and joining us for this presentation now by Sitaram Garu and Ayyagari, and all the other speakers also. There are many delegates and there are many dignitaries present here. I welcome you all on behalf of Veda Samskriti Samiti and obviously the National Sanskrit University for this occasion. Thank you very much. श्रीमन्तः के शेषशैलेन्द्रवर्याः तिरुपति तिरुमलदेवस्थानस्य वित्ताधिकारिणः ते अत्र समुपस्थिताः अस्माकं कुलपतिवर्यान् प्रार्थये पुष्पगुच्छप्रदानेन तेषां स्वागतं कुर्वन्तु.
तिरुमल-तिरुपति-देवस्थानस्य संस्कृतविद्यापीठस्य सम्बन्धः अत्यन्तं प्राचीनः। वयमपि तत्र पारायणार्थं गच्छामः। द्वयोः संस्थयोः सम्बन्धः सर्वैः ज्ञातः एव। ते अत्र समुपस्थिताः इति अस्माकं सौभाग्यमस्ति। तेषां राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतः हार्दं स्वागतम्। अधुना ग्रन्थस्य अनावरणं कुर्वन्तु इति कुलपतिवर्यान् अन्यान् मुख्यातिथिवर्यान् च सम्प्रार्थये। ग्रन्थस्य अनावरणं कृतवन्तः कुलपतयः अन्ये अतिथयश्च सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। अधुना पट्टाभिरामशास्त्री व्याख्यानं कुर्वन्तु इति श्रीमन्तः सीताराम अय्यागारि शर्मवर्याः प्रार्थ्यन्ते। पवर् पायिण्ट् प्रेजेण्टेशन् द्वारा तेषां व्याख्यानं भवति। कृपया आगत्य वेदिकाम् आगत्य व्याख्यानं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। Good evening, everyone. Namaste. Thank you all of you for coming on a nice day, evening, for my presentation. I'd like to thank Vyas and the National Sanskrit University for organizing this one. And of course, here there are so many Pandits, Mahamahopadhyayas, Sanskrit Pandits, Veda Pandits, and the scholars, students, and respected guests, and also bhaktas also here. So I know a lot of bhaktas are also here, and it's my greatest privilege. I think one will get to talk about Vedas, which I developed, with my frameworks, whatever I did in Houston, Texas, coming all the way to the Sannidhi of Sri Venkateshwara and giving a lecture here. And I think that's a best privilege. I think very rarely some people will get. I know here in India there are so many scholars, they will get opportunities, but I think it is pretty rare for a person who is actually a citizen of taken citizenship in US and coming back home and giving some, whatever I found this afternoon. Today I would like to talk about the Aruna-Prashna. And the childhood, I am just a bhakta. I'm a strong devotee of Lord Hanuma. And then Rama, because my dad used to celebrate the Sri Ramanavami since 1957. So every year we used to do Rama Kalyanam for 5 days. And that's how I was involved in Bhakti Marga. So then after my education, I have done my electronics and communications from Andhra University, and then I followed by electronic instrumentation masters. Then I been to US in 1998, and then I started my career, and on the way then I have done my MBA in global management.
Along with it, accidentally, I started learning Vedas from none other than Ramesh Rajamani. He's a priest in Dayton, Ohio. Then I moved to Houston. On the day I landed in Houston, I met late Sri Gullapalli Uday Kumar Sharma. He's a Ghanapati, Krishna Yajurveda Ghanapati. And that day he blessed me, said whatever he knows, he will tell me. I don't know him, he don't know me. I just went for an interview, and in Meenakshi temple I went, and after the interview, and he said, I will just teach you. I said, I'm not belong to this place. He said, you will come here, I will teach you what's your problem. And that's good. So I got the job, and I learned part of Krishna Yajurvedam, Aranyakam, Upanishads, and along the way we have done a lot of Ghanapatas. I learned some, not lot, but 15, 20 Ghanapatas. Together we have done a lot of functions. And he unfortunately he passed away very young age. In 2016, I have been practicing Aruna-Prashna since 2005. In 2016, I realized maybe there is something more than what I know with the traditional translations, with the Shainacharya, Bhattavaskara and others. That's where the whole journey started. So when I started writing, word for word, I went back and forth on a lot of concepts. Today, in this book, I only talked about only six topics. But in fact, I found more than 15 topics in in Aruna-Prashna. To make it easy for readers, I just published this book with only 6 concepts. Today, I would like to give you overview what I found, what I put together in this book, and then I will talk about one particular topic more in detail. To start with, I just give you the outline. I know you are all scholars, but this recording will be gone to the entire world. So, to the benefit of every observer, every the audience, I'd like to give you a brief on Vedas and Vedangas, Pramanas and Darshanas, and Mimamsas and Apurva. Then I will talk about the actual Aruna-Prashna, what it is, where it is, and why we practice it, and how we practice it, very briefly. Then I will talk about what I covered in this book. Then I will talk about more specifically on time and gravity. Because I took this topic because of gravity, because we have got the greatest scientists ever known to the world are Newton and Einstein. In Aruna-Prashna, those gravity concepts were, I think to me, it is more explanatory than both of them combined together. And we will see. Then I will talk about, when I talk about the time and gravity, I will talk about the science, where we stand today, and what exactly we know about science. And then I will talk about what I found from Aruna-Prashna. Then I will conclude, and also I will give my thoughts on future steps. To start with Vedas and Vedangas, we all know Vedam has got 4 or 5. It depends on Krishna Yajurveda if you split into Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. But precisely it is Rig, Yajur, Sama and Atharva Veda. Then we have each Veda has got 4 parts to it: Samhita, Brahmana, Aranyaka, and Upanishads. To understand this one, we have got Veda Angas, limbs of Vedas, Shiksha, Kalpam, Vyakaranam, Niruktam, Chandas, and Jyotisha. Basically, Shiksha talks about the grammar. Shiksha talks about how to pronounce, and when you see the chanting of today's Pradhana prayer, and he moved his hands. The movement of hands is not a passion; it is actually dictated by this Shiksha. Then the Kalpa, it is actually how to perform an yajna. Then Vyakarana, that is the grammar of the Vedas, and Niruktam, etymology of words, and Chandas, it is the meter, how many shvaras should be there in a particular Chandas. Then we talk about the Jyotisha to find out auspicious time to perform an yajna. Then we have got 6 pramanas. The etymology of the Vedic philosophy tradition is based on 6 knowledge systems. Pratyaksha, sensory or extended sensory. Anumana is reasoning. Upamana is comparison analogy. And Shabda, Vedas and testimony of past experts. Ardhapatti, circumstantial implication. Anupalabdhi, negative perception. So out of all these pramanas, science is based on only first 2, Pratyaksha and Anumana. All others, science
Scientists may agree, but black and white, they don't agree. So that's where we are on this. So then we have got darshanas also. How to look at it? So we have got Nyaya Vaiseshika, Sankhya Yoga, Purva Mimamsa, and Uttara Mimamsa. I'm not talking about any of them because that itself is a big lecture and I'm not qualified for any of them. But why I put this slide is I would like to talk about the Mimamsakas. They mostly deal with the existing of nature of Brahman, nature of Jiva, nature of Jagat, moksha, liberation as applicable. They may or may not talk about, all may not talk about the same thing. They differ one to the other. They may add something may add, something may not add, they may not agree, but more or less they talk about the understanding of all these four mentioned. But more clearly, we need to know about Mimamsa standpoint and what they believe in Apurva. So Mimamsas, they believe Veda being Anadi, timeless, Apaurishaya, unauthorized by anyone, valid in and of itself, and it is most important, infallible Shabda. So they believe that Veda is impeccable, infallible. There is nothing, no one can find anything wrong with this. If somebody do not understand or misinterpret, that's their problem. So we need to figure out why we understand negatively or wrongly. And we have to get all the knowledge necessary to make it right or understand it right. So Apurva. Apurva means the results of actions that are physically not perceived at the time of performing actions, but results will eventually come. Perceivable results will eventually come during the course. So example is Putrakamishti Yaga. You may not see the result right away after the ritual, but you may see 1 year or 2 years down the line. Similarly, other ones. Some yajnas may give results in the next birth also. That's why we do the Ayush Homa and Punarjanma Ayush Homa and all that. Anyway, so that's the simple background. What my stand is. I am a Mimamsaka and I believe in Apurva and I believe in yajnas. So talk about the simply give a little bit about the background of Aruna-Prashna. It is housed in Krishna Yajurveda Aranyaka Taitriya Aranyakam. There are 5 Prapatakas in Aranyakam, and the first Prapataka is Aruna-Prashna. Then we have, that has 32 Anuvakas and 132 mantras. And the mantras mostly deal with, Arunam deals with largely with the Surya Upasana and also called Surya Upanishad. And basically it is practice for life enhancement, progeny, removal of eye disorders, and banishment of untimely death, etc. And of course, there are so many other effects also, but just for the case of one slide, I put only very few. And this covers wide variety of subjects of science. I analyzed with I came up with my own framework. My framework is pretty simple. I take one mantra or group of mantras, one anuvaka or group of anuvakas, whatever it takes, and I will try to identify the subjects. The identifying the subject is very important. Why is, if you look at the Gauri Mimai Salilani Takshiti Ekapati Dvipati Shata Jospati, that mantra is all of us knows. But what exactly the meaning? It is not just one meaning. I know at least four different subjects. First, Gauri start with Shabda Pramana. If you talk about the Gauri, it is Gauri Mata. If you talk about this one as Vak Devata, then it is a Saraswati. Para Pashyanti Madhyama Vaikari. Then that's how it is explained, and it's talk about the Saraswati. Then when we talk about the Navagrahas, then Gauri is Chandra. If you talk about mathematics, then it is a geometric progression. 1, 2, 4, 8. Nava means new. After 8, 16 will come, not 9. Some people interpret it as 9. Nava means 9. Nava also means 9, but in this context, 9 is absolutely wrong. The new one, what is new one after 8? 16, that is a progression. After 16, another new one will come, that is 32. That's a progression. So that is for mathematics. At least I know 4. And of course, there are another 2 are there. I gave in the last appendix. So identifying the subject is very important. Whether you are taking literally or contextually, the subject is very important. And the entire, whatever the portions you took, like 1 mantra, 2 mantra, or anuvaka completely, or couple of anuvakas, that subject has to be, should have meaning for all the mantras. It's not that it is applicable first mantra and absolutely that's not related to the second mantra.
Then we have got acquire subject related matters. If you talk about a subject, so the subjects can be anything like anatomy, agriculture, medicine, cosmology, gravity, trees, whatever, water, anything. Once you identify this is talking about this particular subject, then we have to have all the knowledge related to that particular subject or as much as possible. That's the second step. Once we acquire this knowledge, apply the knowledge. That's the third step. Then see whether you have any gaps. So whatever we know versus whatever we have on the Aruna mantras. And it's not necessarily Aruna mantras, any mantra. Once you identify the gaps, or then you have to try to fill in the gaps. Maybe have to borrow other mantras from other shastras, other Vedas, or whatever it is. That's what I mentioned. The knowledge sources may be Vedas, Vedangas, Puranas, Itihasas, somewhere within the Sanatana Dharma scriptures. Once we do all the three, the fourth one will really helps because that's the common sense. We cannot have out of common sense we just talk something and we say this is what this is. That's not right. So for that we may have to use the culture, history, law of land, geography, weather patterns, etc. So with this background, I will talk about, I analyzed Aruna-Prashna on 6 topics. One is Bhumi, the earth, Vayumandala, the atmospheric layers, Varsha, the rains, and Gurutvaka, hello, excuse me, listen. Gurutvakarshana, gravity, Surya Rasmi, electromagnetic radiation, Yajnabandhu, quantum entanglement. Okay. So in this one, we talk about gravity. If time permits, I will touch upon all other things. So here is my approach today is time and gravity, the science, traditional interpretation of Veda mantras, and scientific interpretation of Veda mantras. Fourth one is my interpretation, my contribution. All other three is information, but done by so many people. So gravity, we know gravity. First thing is Newton and his apple. So when he observed apple falling down from a tree, and by the way, that is just story. We don't know how valid it is, but we take it as face value. And he saw an apple falling from the tree and it fallen down. And he questioned himself that why it is always coming perpendicular to the ground and why it is not going sideways or upwards. Then he concluded quickly, and Earth draws objects towards its center, and there must be a drawing force to the matter. Then he created formulas, and he created laboratory experiments, and he created formulas, and that is valid even today. There is nothing wrong with it. Then, after 200 plus years, Einstein came, and he proposed something different. So to understand what Einstein said, first we need to understand few things. One is space-time fabric. This is our space. When we see into the space, you see a blue sky, sometimes dark sky because of the clouds. But this is our space. So you look at this, it looks like a waves and things like that. It is moving continuously. What is it? We'll see in a minute. Just for now, just keep this picture in mind. This is our space. It is like an ocean, and if you place the objects in it, they will also move in the as per the waves, right? Next, we need to understand the gravity portion of it, because it's like a cloth. If you place an object on the cloth, then it will come down, right? So more heavier, more deeper it will go. If it is lighter, it will go less deeper. If you put heavier objects, it will go more deeper into it. But is it hanging to anything? It is not really touching anything. It won't touch anything. The space-time you cannot touch. It has got a field. So it just draws down and it stays there at particular time. It stays there. If you look at this Earth versus the Moon, Earth is a lot more heavier than the Moon. You see more drip to the Earth compared to the Moon. Same thing, you have got 3 objects there. One is heavier than, a lot heavier. One is medium weight, medium, and one is low. So based on this mass, the amount of depth it will go on the space-time. So it is very flexible. It's like a sponge. It's like a cloth.
So that's why it is called space-time fabric. Fabric is cloth, by the way. We need to understand little more on the space-time fabric. If you look at the sun and the moon, in between them here is a huge wave kind of thing. That's a simple observation. And if sun moves in a straight line, Earth is moving like a spiral. All the time we learn about a two-dimensional diagram where sun in the middle and it is going like this. It is a circular or elliptical orbit. It is not actually that, like it is like the fence. You have a fence like that, and our sun is moving like that. You have to have this thing in mind before you understand the Aruna mantras. So that's why I put them here. And keeping this in mind, let's move on what Einstein said. What Einstein said is, gravity is not a force. Gravity is not a force. That's where Newton, he said, okay, Newtonian physics, Newtonian gravity is wrong. But it is still valid because it is a consequence of space-time. It still exists, but it does not exist the way Newton thought. It is the uneven distribution of mass and energy in space-time fabric. That's the gravity. Gravity is a consequence. So then he said, space is like a fabric that holds cosmic objects. Heavy objects pull more deeper into fabric than higher, lighter objects. This space-time fabric is constantly changing due to continuous motion of matter and energy in the universe. So one thing we need to understand is, in space, everything is moving. There is nothing that is not moving. Is it intentionally moving, unintentionally moving? That's a different matter. It is just moving. We know Earth is moving, we know Moon is moving, we know Sun is moving. That's all we know, but all the planets are moving. But the solar system is also moving. Along with the solar system is part of our Milky Way galaxy. That Milky Way galaxy is also moving. Along with the Milky Way galaxy, every galaxy is moving. Where it is moving, God knows. But everything is moving. Because of the movements, it causes ripples in space-time. So, to give you a perspective, say for example, there is a in river or an ocean, if the big ship is moving, the small boat is also moving. The big ship comes next to small boat, it will have more ripples in ocean, and that will cause a turbulence to the boat because it is so lighter. The ripple caused by the big ship is so heavy, and it might turn the boat upside down. So it is very similar in space. That's called gravitational waves. We are able to detect those gravitational waves, and actually gravitational waves are passing through us as we speak. We do not know. We are constantly expanding and shrinking, but it's in unmeasurable, non-measurable units. But we are still experiencing that gravitational effect. So another thing is, gravity is not unidirectional, like it is not always going down. That's what the whole, mostly the diagram says. But the exact, closely is this diagram is more correct for gravity. Gravity is effect on all sides. Gravity is from all sides, okay? So let's keep this in mind, then we will understand the Veda mantras more reasonably. Let's see. Now we have got Vatsamuni here. Vatsamuni is the one, there are so many munis being discussed in Aruna-Prashna. For time and gravity, the Rishi is Vatsamuni with his disciples. So disciples asked some questions and he patiently answered. And there are follow-up questions to his answers. And he also gave answers to the followed-up questions, as well as he also provided extra information for the benefit of the students, even though it is not been asked. So they asked, where are the units of time such as day, night, fortnight, month, seasons, and year residing? The question is residing. Next one is, where do these water-bearing clouds are residing? Where do these water sometimes go? They saw sometimes, the water in the pond will evaporate, it vanishes. He asked where it is vanishing, where it is disappearing to. Then he answered in simplistic terms, all units reside in apaha, apsu.
Actually, apaha or apsu. Kala apsu nivashanti. He said apsu. Water resides in sun rays. Water evaporates by sun rays forming the clouds, and lightning resides in sun rays. That's a simple question. Here it is the simple observations today. But we will see. We will deep dive into mantras and see what's going on. This is the traditional information. Traditionally, all along, what we have thought is we considered rotation, revolution, and water cycle to figure out the time units. Rotation gives day and night because 24 hours it takes for one rotation, and 12 hours per day, 12 hours per night. And revolution gives months, seasons, and year. Since seasonal time changes observed through clouds and water cycle, conclusions made as a time is residing in actual waters. Apaha means literal meaning they took, and they put, because the cloud changes, they said apsu nivashanti is water. Fine. Since clouds are formed by evaporation of water by the sun rays, rishis concluded the water disappears and resides in sun rays. Whoever is taking, that's what they reside, and they said it's sun rays. That's fine. In addition, Aruna-Prashna also mentions that lightning is also due to sun rays. So that's for so far so good answered. This is my contribution for a time. I reinterpreted these mantras and carefully studied. So when I said apaha is water, how real it is? So I asked myself a few questions. If I really want to observe, can I dive in? If I dive into my swimming pool, can I find the time? If I dive into ponds in my river, can I find the time? If I really dive into rivers or oceans, can I find time? I don't know. If I see a watch, I can find time. But if I dive into a river, I am doubt. So I would like to figure it out. What are all the other meanings of apaha? Up doesn't have a meaning to start with, as per my guru. Up should not have any meaning. But in Shabdamanjari, we will give as water. We have to give something. Then, but apaha has got so many meanings. In Yaksha Nirukta, you have got more than 16 meanings to it. And interestingly, this apaha is actually antariksham. I think fourth meaning or sixth meaning is antariksham in the dictionary. If it is antariksham, then what is antariksham? Then I found other synonyms to Yakshaniruktam. Then I found akasham, ambaram, and samudraha, or antariksham. Akasham is the one which gives the opportunity for objects to stay. Ambaram is the one which ramps the objects. And samudraha means samudra has got three shabdas. Sam uttudra. Sam means nicely, well. Ut means upwards. Dra means flows. Samudra. So then the one which flows upwards, as we see in oceanic waves. That's why it is called samudra. Sagara means Sagara digged upward, he got the water, Sagara. But the samudra is this. All these emphasize that apaha is space-time. That's my conclusion. But here is the thing. What is actually space-time? I have not defined that yet. If we look at this figure, small three-dimensional box, it has got length, it has got x-axis, y-axis, and z-axis. With that, we can identify an object in space. In every one in room, if that corner is the origin, then I can figure out who is where exactly with the three-dimensional. That's only correct when that origin is not moving. If that origin is moving, in space everything is moving, as I said, and everything is not moving with the same speeds. That's another problem. Everything is moving with their own speeds. Then how do you know which is where? You need to have time. That's where time comes. At this particular point of time, it is here. At this particular point of time, the same object somewhere else. So to figure that out, Einstein came up with huge equations, but I will make it very simple for you. This diagram will give you a very simple explanation. This three-dimensional, I put one dimension, x, y, z. This is space, and this is time. Then it became a two-dimensional graph.
So if an observer or if an object moves only in time, he is not moving in space because he is right here. He is right here. He is not moving in space. Space movement is zero. Similarly, if the guy is moving only in space, only in this axis, he is not making any progress in time. If he makes movement, if he makes advance in space as well as time, and this is the possibility. This is not a possibility because velocity is distance traveled by time. So if I see this is velocity, rate change of time is rate of change of space, rate change of space is time, right? Sorry, it's velocity. Sorry, rate change of distance, rate change of distance is velocity. So if this is my slope, why it is shaded? Because exactly at 45 degrees, we achieve speed of light. If we go below this, we are moving faster than speed of light, which is not a possibility. So the only possibility for objects to move in space is this. So now consider 2 points here. Here x1, y1, z1, that's in space. And there is another coordinate called t1, that's time 1. And here, time 2, x2, y2. So this is what Einstein said. So this is what Arunam also said. Kala absun nibishante really means time resides in space. In other words, time is one of the components of space. When I found so what I figured out is what I was convinced at least. I don't know whether I figured out or not, but I'm convinced. But what Vadamantra is talking about, the time coordinate of space-time and Apsu is a space-time. Okay, so then the mantra Kala Kala Hamsan Nivishanta, that is what Vatsa Mahamani mentioned about the units of time. Moving forward, but we have not gone through gravity yet. Let's see what about gravity. Then they asked, then they observed a nice sky with a full of water-bearing clouds. Then they said, oh, it looks beautiful. Oh, fine, it is beautiful. Beautiful things are beautiful. Then they asked the questions. If water evaporates and forms clouds and goes up, why it is staying at that particular point of time, by a certain height? Why it is not moving indefinitely away from the earth? They asked that question. Then Vatsa Mahamuni said, well, then asked them what is in between them? What is holding the clouds and what is in between the earth, and that is landmass versus on the clouds? Well, Vatsa Mahamuni answered 3 sentences. One, he said, Vishnu is the one which is holding earth and the sky. So Vishnu is the gravity. He said, Vatsa Mahamuni, and he said with his experience, he states Vishnu is the one holding earth and sky. Vishnu with all his pervading nature is in between earth and heaven. Heaven is sky and clouds, and all together it is heaven. When I said sky, it's just not clouds, atmospheric layers also. All the atmospheric layers also part of the heaven. We will see it in a minute. Earth and sky together providing food and medicine for all beings. Vishnu holds the earth and sky together strongly with his threads like rays from all sides. See, again I put this diagram.
I put the same diagram when I explain Einstein's gravity and explained this one, the same thing in here. Now you see these are all Mayukas. These are all Mayukas holding Earth and its clouds are the heavens from all sides. This is so simply mentioned. Now let's see, follow-up questions has come. Follow-up question is, from where does Vishnu got the power to hold this earth and sky? Then he said he got his energy from Vataha. Then they asked, okay, we got it. How about the ray of light? From where does the rays of light that Vishnu uses to hold the universe come from? See, earlier we said Mayukai, right? Then they asked, where does that is coming from? Then he answered, here he mentioned ancestors. Earlier we saw his experience, now he said the ancestors. That means this knowledge is always already been passed over by a lineage. And he just received that knowledge and he passed on to the other ones. So this knowledge may have been then lot before than the Aruna-Prashna put together these mantras. Anyway, so as per the ancestors, it is indestructible rays that Vishnu possesses, lights up the entire universe. Then the final question, who are his helpers? Is he doing all by his own or he is taking some help? Well, he answered, various Agni such as Arunaketika Agni and their associated Vayu friends are Vishnu's helpers. This is just the conversation, give and take. Let's see what is that means. Vishnu is gravity, is holding the earth and heaven. Heaven means clouds on all atmosphere villages, which is protecting us from the dangerous cosmic radiation. Next, the earth and heaven from all sides, Abhitaha. He said it is protecting from all sides. That is the Abhitaha we just saw. See, this is Abhitaha. 1, 2, 3, 4 lines I put on all directions. I just put 4 because all sides is not just 4. It is a spherical object, right? So it is all sides it is covering up. So that is Abhitaha. For a house, it is 4 sides is Abhitaha, but an object in space, Abhitaha is all sides. Then Vishnu, the earth and heaven in place using Mayukaihi, the indestructible and primordial energy source in the universe. This is Mayukaihi. These are all, this is simple lines I put together. Those are all Mayukaihi. That is the electromagnetic, that is the what do you call it, quantum waves. That's what the Mayukaihi is all about. Then Vishnu's strength from Vataha. You all know Vataha, right? So basically what it does is, it just takes from one object from point X to point Y, whether it is a 3-dimensional or 4-dimensional. So that's all it does. So if you see the bottom line, bottom here, this is Vata. If we put an object, when it goes up, it fall down. Then if this is fall down, it will move like this. So that is Vataha. That is where, see, that's the strength. That earlier when we mentioned about Einstein, we talked about this energy. Energy comes from the all moving of all objects in space, right? That energy comes from the when the black holes burst or stars collapse. It will dissipate so much of energy. That energy has to go somewhere. That is mass as well as mass and energy is one and the same. It just it's conversion. So it dissipates so much energy into the space. That space, that energy is actually Vataha, creates the ripples. That is Vataha. Anyway, so next one is, so Vataha could refer to the ripples caused by cosmic objects move in the space fabric. In other words, strengths come from the medium with the peaks and troughs as waves holds the whole creation. Next one is various Agnis and Vayus support Vishnu, could be various quantum fields, space-time fabric, or yet to unknown quantum force fields that are working together to produce gravitational effects, as we observe. Now, time, Kalaha Absinivashante, describe the time component of space-time, and gravity, the Vishnu, describe the warping nature of space-time. Together, they are describing nature of the space-time. This is my interpretation of those mantras. With this interpretation and with the help of my science, I was convinced these mantras really talked about space-time the way Einstein said few thousand years ago. We just missed it. So this is my
proposal. My proposal is we have got Mahavakyas, one for each Vedas, right? One is Prajnanam Brahma from Rig Veda, Aham Brahmosmi Vajurveda, Tattvamasi from Samavedam, Aimatmanam Brahma is Atharvana Vedam. But what I think, this exhaustive commentary is written over thousands of years. In Advaita Darshanam, Vishistadvaita Darshanam, Dvaita Darshanam, Sitaram's Darshanam, so many darshanas are there. So much commentary on this one. But no one really talked about Kala Apsa Nivishante. I don't know why. They don't talk about Vatat Vishnur Balamahu, Agnayo Vayavasyaiva Yatak Paranam. No one talked about it. So my proposal is, this has nothing to do with the moksha or anything. This is just science. Everyone should be able to interpret this one. So what I propose is, like the way we write commentaries on this one, towards knowing the Paramatma or Atma Sakshatkara, I would like to see the scientists, Veda Pandits and Sanskrit Pandits, because Sanskrit Pandits is the one which gives newer interpretations to the words. The etymology of the words is developed by Sanskrit Pandits, not Veda Pandits, not scientists, obviously. So the role of scientists, Sanskrit Pandit, is very, very important. They may give new meanings to the same word. So that's this. So this is Samskrita. This one is my Sanskrit teacher. And this guy, this person is the Veda Pandit who is actually performing the ritual. And this guy is a scientist. If we come together and analyze these mantras, and I believe we'll have a lot more science will be revealed, and we'll know Mother Nature more closely as we are supposed to, using this combination of these three people. Okay, that's one topic. So if I have time, I have got a couple of more slides on how the earth is formed to give you a perspective. Hopefully I'm not taking too much time. You have 5 more minutes. So I will get the slides later. So Aruna-Prashna talks about the Bhumi. This is the one which spent a lot of time on this one. I just didn't understand what it is trying to say, the story. So this Anuvakam, it starts from 23rd Anuvakam. It has got 15 mantras in it. First 1 to 13 mantras talks about the creation process. We'll see in a minute. And 14th one, which gives you a summary of all the 13. And 15th one will give you the benefit. Okay. But in here, the story is very simple. Paramatma is sleeping in a lotus leaf, and earth is full of water. There is no landmass. And suddenly he got up, and he thought of creating the universe. Okay, fine. He got up from the sleep, then he went to do the tapas to get the power. Because tapas is nothing but contemplation on a subject, right? So he contemplated how to create an object. Well, he is ready after some time, for millions of years, for example. He got up and he said, I'm ready. Then he said, see, this is what? Adhunuta. Sharira madhunuta. Sharira madhunuta. He just said, just like that. Like, he is cinema heroes, ready to fight. But he is ready for creation. What that really is the cosmic turbulence. He is trying to describe the cosmic turbulence the way we understand with our bodies. Really, Paramatma is not a person to start with. He is all over. Then we made him for our convenience in a human being. But we started everything as a human being. That's another problem with us. So if I keep that as a cosmic, then I analyze in cosmic terms, that's a cosmic turbulence. If it is a cosmic turbulence, so we will see. I will tell you what is a cosmic turbulence, how it happens. If this is the sun and this is the moon, what if a planet or some cosmic object size of Earth or close to size of Earth moves in between sun and Earth? So there is a ship moving and there is a boat moving. They are both moving together with a good distance where one doesn't disturb the other one. They are going peacefully. But suddenly another ship has come in between them. It will create ripples for both. But because this one is a ship already, it may not experience that much the turbulence
it may take the turbulence, but the boat may not take the turbulence because it's so small, so tiny. That is what happened. That is what is his expression, Sariram Adhunuta. Then what happened? He created lot of rishi, groups of rishis, Arunas, Ketukas, and all that. Why? Because they are actually helping the creation. So first he created the helpers for him, the way he thought of. Then he stopped. Arunam suddenly stops. Then Arunam quickly moves to something else. What is something else? From his rasa, from his hair, one Munipungavas came, from his nails, some Munipungavas came, all that. Then from the rasa, a crocodile, sorry, the turtle came. That's the story. I'm just telling you the story. The turtle came. Then he is not really intentional to create a turtle, it seems. Then he said, he asked, where did you come from? I did not create you. Then turtle says, you don't need to create me. I am always there. I am before you actually. I am there before you come into existence. Then he realizes, oh, he is the Paramatma. So Prajapati realized the turtle as the Paramatma. He is the Sahasraksha Sahasrapat. So he said, oh my goodness, you are the Almighty. I am nothing. So you do the creation. Then he assumes his almighty body. Sahasrata Saksarapat. Sahasrata Saksarapat may not be a body. Everything included Purrugobuddhi. We will say everyone has got his own set of mind. So he created thousands and thousands and thousands of people, or millions of people, millions of objects. But before he create anything, what he said, he need land mass. There is no land mass. It's all full of water. So what he did, he has all his water, right? He took handful of water and he offered. And the first thing he did is asked the sun to rise. Well, Paramatma's order, and sun came to existence. That the direction that sun came is named as east. Then he took another palmful of water and he offered, and he asked Agni to rise from south. Then another palmful of water and asked wind to come from west, Vayu to come from the west. Then he offered another palmful of water and asked Indra to come from north. Then he offered another handful of water and asked land mass to emerge from waters. So it is beneath the waters and it came up. We will see that in a minute. Then he put another, he poured water up and asked all the Devatas to come in the sky. Well, Devatas came. Just imagine. Just Devatas came. But when he is pouring water up, some water actually came from the gaps of the palm. Just story. The droplets are unintentional. Those are Rakshasas, Pisajas, and all that stuff. Then he put another palmful of water and asked the planets, Aushadhas to come up, Manushyas to come up, and pour a little more water and ask the Pitaras to come up, and our Gandharvas to come up, and all that stuff. Fine. All came. That's the story. So what is that really story? How it is relevant today? So what I thought is different. He is telling us a story to tell the creation. So this is the picture that I gave, right? So he took the water and he asked the rishis to come up, and Prajapati and turtle discussions and Apaha, and all this came up. That's the story lineage. And this is how the earth is emerged. So earlier earth is very small. Because of its strength of the gravity, it started attracting all the dust and all other small objects, and they fused it together, and it is growing its size and grew up. And at one point of figure number 3 gives you this, see, it's the land mass inside the earth. Then he poured the water, it came up above the waters. So that's what I interpreted this mantra as, just for the land mass. Now, what is these directions? What is these directions and all that? The sun is there all the time. Sun is there. Sun is not rising in the east, to be honest. It is there.
It is earth rotation which gives you a perspective for you to, observation that, sun is rising in the east. However, if I imagine there are two observers and earth is like this. So in this diagram, this is south direction, whatever is south today, the axis is like this. There is no tilt. So this is all the time facing the sun. And this never faced the sun. The way some moon is running around the earth. We never saw what is the other side of the moon. We only see one side of the moon. Same story here. Then the turbulence happened. Sharira Madhunata. Remember, right? Sharira Madhunata happened. And that may not happen for 1 second, it may be 1 million years. Because if imagine that if there is a sun, if there is a moon, or in between there is an object moving, there is so much of gravity. Because sun tries to pull and earth tries to pull. And due to this pull and push, this object also doesn't move just like that. It takes so much time to move in between those two objects. Everything might slow down. All of them might slow down. If it goes to the opposite direction, the effect is much worse. Imagining that science in mind, it might have taken maybe million years, who knows. This tilt happened. See, now we have got this tilt. North is here, south is here, north is here, south is here. This diagram is also not 100% correct because you have to have a three-dimensional diagram, which is not possible. Maybe possible. I didn't spend that much of time. So if this is actually moving, so one observer is here. The Prajapati is here. Okay, before this, Paramatma is here. Imagine, and we are here. We are in the hall. So we are seeing that Paramatma is here, and he asked sun to rise. That means this Paramatma want to see, Prajapati want to see the sun. If he want to see the sun, he has to move. That earth has to rotate like this. Otherwise, he won't see it because he's all the time he is facing north. Everywhere he is north. So that movement happened. Movement happened how? From west. So wind is coming from the west. So for you as an observer in the hall, the west is from west to east. It is rotating. See, the origin of the direction is called its direction. So wind is coming from the west means it is moving from west to east. That's the convention. So he is moving from here to here. While it is happening, so the tilt is also happened. So maybe it happened this one first, and then it started moving. So now let's put the perspective of all the mantras that we just said. South is Agni. Fair enough. North is Indra, which is cold. West is west, and east is east. East is seeing the sun. Fair enough. Now, Devatas. Devatas are nothing but the atmospheric layers. They are the one which is protecting me from the dangerous radiation. If the layers are not there, ionosphere, troposphere, thermosphere, magnetosphere, if they are not there, just matter of time before we will become a history. So those are all the Devatas which are protecting from the dangerous radiation. Next, the landmass. We just saw the picture of the landmass, right? And when the landmass happened, it happened supercontinent. It's one piece. It is not divided into 7 deepas yet. Now, what else I did? Okay, the Pisachas, right? So Devatas come up, the Pisachas has to come. It is the God's creation. Because we need to have the balance of temperature to maintain Earth living and for the planetation and progenies to happen. Otherwise, it will become a cold planet or a hot planet. So we need to maintain that balance, the temperature balance, for all of us to exist. Otherwise, it will either become Saturn, Jupiter, or Mars, or Venus. None of them if you are extremely hot or extremely cold. So, just to make the balance, God created Devatas
and as well as the Pisajas. This is Pisajas is not may or may not be the Pisajas the way we think in the stories, but the Pisajas is the one which is activate, keep the earth running. So that's that. Did I miss anything? I think Pitras and all also other layers. We have got another diagram for it. Okay, that's it. So this is the earth chapter. So this is how I analyzed each and every chapter in my book. So the finally, why I said it cosmology to quantum physics, you saw the cosmology, right? You saw the cosmic objects moving around and cosmology of time, space, and how earth is formed. But what is quantum physics doing here? The yajna is the quantum engine, quantum entanglement engine. So recent, in 1915 and 1915 to 96, there is a big discussions between a group of scientists saying that if two particles are entangled, mithunam, and they are separated, they will still connected. They are still connected. How they connected? If I put a magnet on this particle, it will have one direction. If I put the same magnet here, the north direction will come here. When these two particles are separated, if I influence this with a magnet, this influences this particular particle instantaneously without any magnet. That's power of quantum entanglement. This is called quantum entanglement. So if two particles somehow underwent mithunam, that quantum entanglement, and they were separated, even though they are separated, still one affects the other, regardless of the distance. If these two are separated from light years, it still have the same property. The effect is faster than light. So that means nothing is passing from one particle to the other particle. There is no force, no particle movement here. It's just the effect. So intellectually, there is so much debate between scientists. But finally, this year, 3 scientists got the Nobel Prize, saying that there are no hidden variables between these two particles. It just happens. That's the creation. Fine. What do you do with it? That's a good concept. How do we use it? Well, our Maharishis found out a way how to use it. So what they did is they invented this yajna process. What they have doing is they are creating a miniature universe with the Veda mantras, with the help of Veda mantras and dravyas and perfect calculations and all. They use every possible knowledge to create a perfect environment, to create a perfect universe. Once they created the universe, we have 2 universes. One is a visual universe, and the other one is actual universe. Then they entangle these two with the Veda mantras. Once they entangle, well, one influenced the other, as I said. So then they asked this particular miniature universe, they requested some help. I want children. Well, the external universe don't have a choice. It has to give you children. If you want rains, if you tell this object is rains, the actual clouds will pour the rain. Precipitation will happen. So that's the power of quantum entanglement. So our ancestors figured this out. I don't know whether they know the science or not, because I did not figure that out yet. I have to study. But they immediately observed and they said, this is good. Let's put it into action. And they created this yajna concept. And yajnas, I have been observing these yajnas, and we are in Bharat, so many places yajnas will be happening for their benefit, and they are happening, and they will happen if you do it right. The problem is sometimes you may not see the effect. That's because that's called quantum decoherence. That means even though the mithunam happen in between, there is a fair chance that can be broken. It can be broken easily. So to avoid decoherence, our ancestor came up with a plan. They said, okay, if I follow this, decoherence will be minimized, entanglement will be maximized. So all those principles discussed in the book, of course in the Aruna Mantra, based on Aruna Mantras only. Whatever I wrote, it is just strictly based on the Veda mantras, Aruna Mantras.
And all my analysis is strictly contented to Aruna-Prashna. I did not go to Rigveda, I did not go to Atharvana Veda, Samaveda. Even I did not go to the Krishna Yajurveda Samhita. I just stick to Aruna-Prashna, because once I go out of this subject, this was enough knowledge, and I may not put together a book. So for this experiment, I just stick to all mantras related to the Aruna mantra. So this quantum entangle do happen. I mean, it is real. There is we already got Nobel prizes. It is real. How we don't know, but we can make use of it. So the thing is, the more close to what the kalpa, initially we said, right, siksha, kalpa and all that, when you do as closely as the kalpa, so kalpa shastra dictate, I mean, tells you to do that, if you do that right Veda mantra, right Veda Pandits, right Veda Pandits, it's not just everyone knows mantras. That doesn't help. They really have to practice with a discipline. They have to have a very strict, disciplined life. It is not just memorizing. It is also mananam. And mananam with a discipline. If they do, the effect will be more. That's why when a Pandit comes, we'll give respect. It's because he is not giving us anything physically. That is Apurva. Once we see him, when we touch him, when he blesses us, we will get Apurva. That is Apurva. That's why I am a Memamsaka. I believe in the Mamamsaka. But Swamiji came today, he will bestow us with his blessings. That's the Apurva. So there is no give and take, but it's already given. His presence is given. So that's the Apurva. That's why we believe in Apurva. So if you believe in Apurva, Veda mantras will work, Yajna will work, entanglement will work, all this work. So thank you for giving me this opportunity. I will stop here. If you have any questions, I'm ready to answer. I'm here to answer your questions. Thank you. Yeah, please. Oh, it is not unidirectional. Oh, you may and may not, because in space-time you do not know which is heading where. Because if suddenly one object comes and it will follow the ripple and it moves somewhere else. You see what I'm saying? It's all gravity. If one object pulls continuously, as you said, it is unidirectional. For example, something is thrown up. If it is falling down, it is unidirectional, because all other objects' gravity is not influencing it too much. So that's why it's coming straight to the earth. For us, T is 0. Not T1 is also 0. Because we are not moving in time. We are only moving in space. So T is 0. Oh, that's a big discussion. Okay. In the daily life, first of all, we must have made a lot of Nobel Prizes for Bharat on the sciences if we had properly studied it. That we missed. We missed on gravity. We missed on space-time. We missed on quantum entanglement. We missed on a best hypothesis possible on the creation of Earth. And also we are missing why rains done by poured, because with the help of yajna is far different from the H2O goes up and H2O comes down. That's a discussion in my book. The mantra, our Veda mantra says, if the water goes up, water vapor goes up and stays there for 3 nights and 3 days, and it is affected by sun and moon rays, and also Indra's life energy, that effect, that water, whatever water comes from staying after 3 days, is far nutritious than H2O just simply evaporates, condenses, and comes down. That's where, I mean, you are not adding any value when H2O goes up and H2O comes down. But you are adding a value. H2O goes up, stays there for 3 days and 3 nights, and comes down. It is far more than
nitrogen fixation. We know all nitrogen fixations because if the clouds, they collide, then you will have lightning. When the lightning comes, huge amount of energy will be drawn into the atmosphere, and that will create, that will that will break down the bonds of nitrogen. Once it is nitrogen ions comes up, it collides, it will mix with oxygen. Then you will have nitrate products. That is nitrogen fixation. But Varro Mantra says it is a lot more than nitrogen fixation, because the drinking water is also a part of it. So hopefully we don't miss that. Someone will experiment on quantum level. Yes, yes. Not necessarily all the time, not an entanglement, but it will have a new. Okay, one probably could be the entanglement. Second one is it will give you a lot more nutritious rain than the regular rains. Because mantra says that. It has to be checked. It has to be checked. It is easy to be checked. That's what I'm saying. If we keep on repeating the same mantras in a room, and if you don't go to the lab, how will you test it? That's why I need all the three people come together. The scientist has to have a place in our Veda mantras, analyzing our Veda mantras. Mm-hmm. That's why Apaha has got so many meanings. So you got to be careful based on the context. You have to use the right meaning. Because we know Apaha is water, you cannot just put copy and paste word wherever Apaha comes in water. Or because you know Ambaram, you cannot keep on putting Ambaram everywhere. Okay, so you got to be careful. Then you will have a reasonable meanings. Yes. Uh-huh. Mm-hmm. Hmm. I don't know other one Veda, but I will take the mantra and probably I will. Kala, Apaha, Samavadi, rendu kalipi unnai. Okay, both are together. Yeah, that is what it is, same time space. Yeah. That Apaha is Antariksham. Is one and the same thing, no? Hmm. Not sure. Not sure. I got to be really careful. I have to put the Anvayam, and I have to go through what is that Akanksha. Otherwise, if I don't do both very carefully, I don't talk about it. I don't make statements with the half knowledge. Oh yeah, yeah. Then that is a very good mantra. I'll take the mantra for carefully, put some contemplate on it. Ah. So what is that? Kala Suktam. Definitely I will go through. Probably I'll submit a paper for that. Oh, okay. Then yes. Then sure, definitely I will look into it. And yes. Hmm. Yes. Very good question. The apaha, whatever is there, it is not drinking water. That apaha is some kind of fluid where apaha is mentioned there not to talk about H2O there. It is to talk about there is no landmass there. There is no landmass. But what is this? What is this Paramatma taking a handful of water and pouring? That is just a convention. Because that's what we do every day, right?
That's a convention. So the convention is different from actual laboratory experimentation. Okay. All he's trying to say is there is no landmass, there is no atmosphere, there is no spin. Those three things he would like to mention. But if you really dig into what is this H2O business, what is this water, we may or may not get anywhere. The takeaways from those mantras is the earth axis is horizontal. It went from horizontal to a tilted angle. And the earth's landmass emerged, then the rotation happened. When the rotation happened, the directions happened. Because without rotation, what is the direction of the sun? Sun to have a direction, he doesn't have a sun, it's because it's a gas. Right? So that's what I'm saying. Those mantras has to be metaphors, right? When you decode the metaphors, you have to talk about what can be taken. And you take whatever is there, the rest is for other practice. Okay, one more, biggest thing is our Veda mantras are not linear. You know, linear, right? Linear means going from left to right, the way you read newspaper. Our problem with our mantra, not problem, but the beauty of mantras is, it is like a woody, right? So when you pull it, it is two-dimensional. When you pull, it will become three-dimensional. But each layer is different. Each layer, the distance is, the length is different, width is different, everything is different. You will have a big part in the bottom and small part in the top. The same thing with mantras. You cannot analyze linearly all of them. Okay, so this is my interpretation with only these aspect. But some Sainacharya gave some other interpretation, and also somebody asked about a Paramatma, right? And this is also a spiritual journey. The subject will become a spirituality. Here the subject is landmass, right? That is why subject is important. The mantras will intact. They are intact. If you take a subject, can you go through all of them and make sense to it? That is my framework. Okay? Yes, sir. Huh. Yeah. Let me tell you this. I will simplify it. I simplify it. If there is no event, there is no time. If there is no change, you cannot observe time. You have to have you have to have a change. So our second is 1 billionth of 1/10 billionth of cesium-133 atom, right? That is a second. They observe a change, and that change, that amount of time that took for the change is, they named it second. From based on that second, they created a minute. 60 seconds is a minute. Then 60 minutes is became an hour. 24 hours became a day. And we went on forth. They observed, you have to have a change. If I observe you and nothing changes, there is no time. That is the Advaita, by the way. That is very simply, that is Advaita. If you are in meditation, if you are in Samadhi, basically you are killing time. When you went into the Samadhi, when you come out of the Samadhi, time stays the same. The 9:30 morning after breakfast or heavy breakfast, if you go to Samadhi, after come out at 5:30, it is still 9:30 for you. If you still observe 5:30, that means you are sleeping. You are not in Samadhi. That's it.
And uh, 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 1 billion, yeah. No, he's talking about the absolute second. That 1/10 of one. You are talking about 10 to the power of minus 23's fraction is the time that singularity, that means entire universe before the Big Bang, entire universe is in a spot. That's called super singularity. It's everything is a spot. From that spot, when it bursted, it's inflated. That inflation took place in 10 to the power of minus 23 second. That you're talking about the inflation time. Yeah, that is not a second. That is 1/10. Yeah, correct. divided by 10 to 10 of 23 zeros after 10. It's a very tiny second. Oh, that consciousness. The okay, exactly. Yeah. So correct. Power. Correct. Uh. So whatever is this is the trick with the time. Whatever is past for you, it is still maybe future for me or present for me. In the Devi Bhagavatam, it is very clearly mentioned. Or if you see the Lilopakyanam in Yoga system also, it is very clearly mentioned. When the Amma takes Brahma, Vishnu, Maheshwara, then they will see Brahma, Vishnu, Maheshwara in some other place. Because she is traveling faster than speed of light. I mean, even though it is not possible, if you imagine if something is moving faster than light, this is what happens. So today it is happening there, it will happen here. So that is past. But for him it is a future. That is for him, it is happening, happened, and will happen. So time is relative. I think that's what this Adharvana says, but I have to read. I'm not a Pandit in Sanskrit. Just like that, I cannot get it. I got to read. So, yeah, that is, he is talking about the probability distribution of electron. So, quantum particles will have a probability distribution. That means probability of when they talked about the particle physics, then they talked about where the electrons live, right? They said, initially they said, so there is a nucleus where there's a protons and neutrons, which is positive charge. And around the nucleus, electrons are rotating. Then they said, this is a negative charge, and this is a positive charge. And it is rotating, and it's accelerating. When it is accelerating, it has to curve. When it is curved, that curve it will keep on curving from the place, and eventually it has to collapse to the nucleus. And annihilation happens. So matter doesn't exist. We don't exist, but we are existing. That means it is not happening. Even though it is electronics rotating and accelerating, it is still not reaching the proton and annihilating. Then they said, what is it? Then Mr. Niels Bohr came and he got Nobel Prize. Just to explain why it is not falling down. Because he said it is in discrete energy levels are there, and there is a minimum energy level. Below that, electron cannot pass on. And if it is excited, then it will move. And different energy levels, if it is condensed, it will go down into the lower energy levels. And electron moves from all these energy levels based on the excitation. But Heisenberg came and says that you cannot measure electrons' momentum and location at the same time. He gave a huge explanation. So then, yeah. So he said, okay, this cannot be explained by classical physics. We have to have quantum physics. That's the whole story of evolution of quantum physics. So it started from Niels Bohr, and it went all the way,
Now they are saying it is quantum entanglement. So what he said was, if it is a wavy motion, you can, it's uncertain that if it's not a linear progression. Then he said, there is a non-zero probability that electron could, a quantum particle's wave can exist outside the container. If you put one electron or a quantum particle, maybe gluons, and seal it, and you excite it, there is a possibility. Earlier they thought it is a density of the cloud. But one other scientist said it is not density, but it is a probability distribution. And there is a non-zero probability that particle can exist outside. To give you a perspective, I am here. If I am the quantum particle, suddenly I became very lean, and during the, making some diet controls and all kinds of diet controls, I became a quantum particle. When I'm giving lecture here, there is a non-zero probability that I could exist outside the room. That's the distribution. That's called probability distribution. This probability distribution will collapse when an observer makes an observation. When an observer makes an observation, that is called probability collapse. It will collapse and I exist here. Our Puranas also mentioned the same thing, but it's next future works of mine will prove that. Why Narayana exists all the time, all places. If you imagine Narayana, very simple. Actually, I can see this is Narayana. This is Naras. This is Ayana. This is Narayana. Ayana means the stay, right? Huh? Nara means Naras, right? Threads. Apo Narayana is brought. Very simple. Existing. That's wonderful. So, by the way, here the consciousness that he is talking about is observation. Unless you observe, it exists everywhere. It is exactly. If it is a particle is thrown into the space, it exists everywhere. Where exactly it is, you have to observe. Once you observe, it will be right in front of you. Okay? So that's quantum physics actually explains Narayana very well than normal stories. Go ahead. Very well said that, but we have to put it in the scientific terms. And that's what I'm trying to do. Exactly. This is Naras, that's what I'm saying. Uttarayanam, Dakshinayanam. Sun is go to the north and the south. So Narayanam, Narayana. Yes, sorry, go ahead. Is that the same question? First. Just mention now. Dadhartha Prithvi Mabhito Mayukhi. Okay. There is Prithvi word. Uh-huh. And that Dadhartha Prithvi Mayukhi. Just Narodasi Vishnu Ete Dadhartha Prithvi. Dadar. I think I put somewhere here. Where is it? Oh yeah, last one. Dadhartha Prithvi Mayukhi. Where is it? Yeah, Rodasi, Rajati, Ubheka, right? Both of them.
Java Prithvi. Hmm. Dadartha Prithvi. Sorry, where is it? Sorry? This one? Prithvi Abhitaha Mayukhaihi. Vestabhana. Uh-huh. Uh-huh. Oh, okay. Ubhemi, okay. Bhumi, okay, for that matter, Bhumi is also earth and sky. Bhumi is the Dvivachana. Bhumi, we will put Bhumi. See, this Bhumi is Bhumi and Antariksham. That is, Sainacharya very clearly mentioned that. So, same thing with this one. So, whenever he uses Dvivachanam, that is Bhumi and Akasha both. Both together. Yeah. Yes, yeah. Uh-huh. Shift Artha. Save Artha. Okay. If you say shifting earth, we have a Purana in Hiranyakasipa Hiranyaksha story, right? he tried shifting earth axis. I'm just saying. And by the way, the story that Artha did, even though I've not mentioned in the book, I'm trying to just mention, there is a Puranic version of this story. This Puranic version of the story is Ksheerasagara Madana. So we will just quickly see this Ksheerasagara Madana business here. In Ksheerasagara Madana, the story is Rakshasas wanted tail and they said Devatas to take the head. Then Vishnumurthy came and this is poisonous, logically. Then they went to Vishnumurthy and Vishnumurthy always favors good people. So he favored. Then he said, whoever handles the head, he is great. They are great. Then they went and said, okay, we will take, that is great thing to hold. That is a privilege. We will hold the head. Then they said, no, we are great. We are great than you, so we should handle the head. So this head, if you think about it, this is Rakshasa's place because this is all poisonous because there is no atmosphere at that time and it is cosmic radiation is exposed to this area. So if you say this is Rakshasas, this is south. Today's south is dense Rakshasas, that snake's head. So, and the turbulence is churning. The turbulence is churning. That's why in the Purana it says they churn for a long time. It's not just overnight like the milk we do, the curd we do today, half an hour, nothing. Yugas put. That's what I said. This, when the object moves in between them, it takes millions of, could be millions of, because the gravity, they one gravity pulls and one direction, one gravity pulls other direction, there is a rotation, and it's all combinations. It takes millions of years. It could take millions of years. So that's why in Puranas they took millions of years. When we listen to the story, how come this is millions of stories? This is because of this. Because of this gravity, it takes millions of years to settle it down. Then what happened? The turbulence happened. And when they are doing, and the Earth is started going out of the orbit. Then again went to Vishnumurthy. Oh man, it is going away, Earth is moving away. Then he said, okay, don't worry, I will catch. Then he will hold Earth. That is gravity again. Vishnu is gravity, we just mentioned. So, this story is very good. Then what happened? When they are churning, volcanoes erupted. And what we got? Poison. That's the ozone. We discussed in the ozone layer when I talked about it. And that is blue in color, by the way. Gas is blue, light blue.
When it is condensed, and when it's a liquid form, it is darker blue. When you condense more and more, it becomes darker and darker, and is highly poisonous. It is poisonous on Earth, but if it goes to the atmospheric layer, it does us a favor, because so it has got 3 molecules, right? Ozone is O3, and O3 molecule is like this, it's polarized. So if I remove sun rays, it's a constant process. Sun rays will cut this oxygen, so you will have a ozone O minus and O2. That O minus will combine with another O2 after some time and will become an O3, and it's a continuous process. In Aruna-Prashna, it is mentioned very with a metaphor story. The story is, so there is a fight going on between Devatas and Rakshasas, XYZs. So Indra and Rudra fought with them with their respective, what is that? Dhanas, bows. There are 2 bows mentioned, Rudra Dridhanuhu, Indra Dhanas. So they have got both their bows. And Rudra tired. The story is Rudra is tired. Okay, Rudra is tired, then he is leaning onto his thread, bows. And he is very furious because he fought so much, his face became red. It seems Devatas got scared looking at Rudra's furious face. Then they asked Rudra to do something. And this guy, being a king of all Devatas, lost his mind, it seems. Do you know what he did? He cut with the small small creature, and he cut the thread, string. When it cut the string, because he is leaning onto the string, that force cut his head, Rudra's head. And the story actually tells us Indra doesn't have any good songs to wake him up. See, we have got nice Melgalu Padas, Kirtanas for all gods except Rudra, it seems. And he do not know. And it is the only way, I think it is, he prompted him to cut his head, just to wake him up. That's the story. But that is what he's trying to explain the ozone layer, dynamics of ozone layer. And he put it in the book, and also give a good reference where NASA scientists actually did this thing. So in the atmosphere, like I mentioned, there's a troposphere, right? That is Varuna layer. On top of it, there is an ozone layer. On top of it, there is a ionosphere, that is Indra layer. Then I have got Vishwa Devatas layer. Then I have the Gandharvas layer. Gandharva layers is described as the first layer of defense. So that's the Gandharvas layer. So I mentioned all the layers, but the interesting story is this. So this ozone layer and ionosphere, because of the temperature differences, the ionosphere actually comes down into the ozone layer and cuts it, eats it. And once the temperature changes, it will restore. That's a continuous process happening in the universe. Okay, I thought this is my perspective. So I have a will to, play around the stories and try to get some reason, so making sense. So I describe that as an ozone layer. He's trying to describe, and also he says the rain comes in one particular season. We have to collect that water and use it yajna. Then that will restore Rudra's head, and he will get pleased, and he will bestow boons. That's what the mantra says. So once the ozone layer is restored, you will have a protected layer, and you will have nutritious rains. That's what it is trying to say. That's my interpretation. Because stories as a story doesn't make any sense. If it doesn't make any sense, I cannot convince in the next generation. So to make it, the only tool that I have right now is a science. And it makes sense to me. So I put together a book. So I'm reading in between the lines. Yeah, you got to be careful. Yeah.
No, that is exactly right. You have to read in between the lines and you have to fill in. That's why the methodology. That's why you have to have sufficient knowledge on the subject that you are talking about. If you don't have the subject and you are talking about, then you will create another confusion to the community. New dimension, fifth dimension of confusion. Fifth dimension is the confusion. Explain. Yes, 12th dimension, correct. Yeah. That- Enough. Thank you so much. Thank you so much for all the organizations coming together and giving me an opportunity. And I would like to request, the Swamiji here. Can I speak in Telugu, sir? You understand Telugu? No. ఓకే తెలుగులో చెప్తా. అది ఎందుకంటే ఆశీర్వచనం తెలుగులో అడుగుతా. బ్లెస్సింగ్స్ ఐ వుడ్ లైక్. ఓకే. సదా నా వాణి ఎప్పుడు కూడా నా నాలుక నా మాట అన్నిపోడు సత్యం పలకాలని పెద్దలందరినీ ఆశీర్వదించమని కోరుకుంటూ స్వస్తి. मननात् त्रायते इति मन्त्राः इति वयं जानीमः. तेषां मन्त्राणां वैज्ञानिकं महत्त्वं कीदृशमस्ति इति महोदयैः प्रतिपादितम्. अधुना अहं श्रीमन्तं शेषशैलेन्द्रवर्यं प्रार्थये स्वाभिप्रायं प्रकटयतु इति. अध्यक्षाः अन्ते सम्भाषणं कुर्वन्ति. कृपया आगत्य स्वाभिप्रायं प्रकटयतु इति प्रार्थये. Om Namo Venkateshaya. I would like to speak in Telugu. I think nobody is having any objection. So sometimes I use English also if it is required. After having listened to the great book written by Sri Sitarama Ayyagari Sitaram. Yeah, Telugu word. Okay. మీరు కాకినాడ నుంచా? ఓకే. తూర్పు సముద్రం. తప్పకుండా తూర్పు సముద్రం నుంచి వచ్చారు అంటే లవణాలు చాలా ఉంటాయి. ఎన్నో లవణాలని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళిపోయారు. సముద్రంలోకి తీసుకువెళ్ళి సముద్రంలో ఒక ఇన్ డెప్త్ మనకి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో అఖాతం ఉందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద డీపెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ పసిఫిక్ సముద్రంలో డీపెస్ట్ ప్లేస్ ఉంది. దాని పేరు నేను మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా. జియోగ్రఫీలో అక్కడ చదువుకున్నాను. బంగాళాఖాతం కాదు, అది వన్ అఖాతం. దట్ నేమ్ ఈజ్, అది మాట్లాడుతుంటే గుర్తొస్తుందేమో చెప్తాను. సో హీ హాస్ టేకెన్ అస్ టు ద డెప్త్స్ ఆఫ్ ఓషన్ అండ్ ఆల్సో హైట్స్ ఆఫ్ స్కై. అఖాతం ఓకే. అఖాతం పేరు ఒకటి ఉంది జియోగ్రఫీలో. ఒక అఖాతానికి అంటే దట్ ఈస్ ద డీపెస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ద ఆల్ ఓషన్స్. సో అది ఎప్పుడో నేను చదువుకున్నాను, అది గుర్తొచ్చింది అనమాట. ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని హీ మేడ్ అస్ టు డైవ్ ఇన్ టు దట్ అఖాతం అండ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడంతా చూపించేసేసి ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది పరమాత్మ అని చెప్పిన మళ్ళీ పైకి తీసుకొచ్చి అక్కడ కూడా ఉన్నాడు అని చెప్పని చూపెట్టాడు అనమాట ఆయన. సో మ్యారియానా ట్రెంచ్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ యూ రిమైండ్ మీ వెరీ మెరియానా ట్రెంచ్. మీరు అచ్చా గూగుల్ తల్లిని అడిగారా? ఓకే. సో ద మదర్ గూగుల్ ఈజ్ దేర్. షీ విల్ హెల్ప్ అస్. గూగుల్ గురువు గారు, గూగుల్ తల్లి. షీ ఈజ్ అ టీచర్. మెరియానా ట్రెంచ్ విచ్ ఈజ్ నియరర్ టు జపాన్ అండ్ దిస్ వన్. ఆ మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట అది. జపాన్కి కొంచెం యువతల, ఇండోనేషియా కొంచెం యువతల, అట్లా ఆ మధ్యలో ఉంటుంది ఇన్ ద పసిఫిక్ ఓషన్లో. So just he has made us to dive into the Mariana Trench and also make us to scale the Everest. This is the highest point on the earth, Everest, and lowest point on the earth is that Mariana Trench. ఆ విధంగా మనల్ని చక్కగా మూవ్ చేశారు రెండు పాయింట్ల మధ్యలో ఇన్ ద స్పేస్, టైమ్ స్పేస్లో. వాట్ ఐ ఫీల్ రియల్లీ ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకొని మన వేదంలో కానీ లేకపోతే మన యొక్క
దేనినైనా ఏ గ్రంథమైనా వేదం కావచ్చు, ఉపనిషత్తు కావచ్చు, వేదాంగాలు కావచ్చు, సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, మన ఇతిహాసాలు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, దాంట్లో ఒక సబ్జెక్ట్ని తీసుకొని దాన్ని వినూత్నంగా ఆలోచించడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ సింపుల్ ఇష్యూ. మనము చాలా అనుకుంటాము ఇది ఇట్లా ఉంది, ఇది ఇట్లానే ఉంటుంది అని అనుకుంటాము, కానీ దాన్ని వేరే డైమెన్షన్లో ఆలోచిస్తే ఇట్ విల్ గివ్ సో మెనీ థింగ్స్ అనమాట. శ్రీశ్రీ గారు అన్నట్టు బల్ల చెక్క అరటి తొక్క నా వైపే చూస్తూ ఉన్నాయి, నన్ను కవిత్వం చెప్పమంటున్నాయని ఒక పదం వాడతాడనమాట. అంటే దేన్నైనా సరే మనం చూసే విధానంలో ఉంటుంది అనేది ఒకటి. ఆయనకున్న గొప్ప జ్ఞానం పరమాత్మ ఇచ్చింది ఏంటంటే హీ హాజ్ టేకెన్ టైమ్, రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్. అది తీసుకొని దీనిని ఈ విధంగా చూడొచ్చు, అరుణ ప్రశ్న అనే దానిని ఈ విధంగా చూడొచ్చు, దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఎంబెడెడ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ అని తీసుకొచ్చి మన ముందు చూపెట్టడం చూసారా, అది రియల్లీ గ్రేట్ అండ్ అప్రిషియబుల్ థింగ్ విత్ అవర్ అప్లాస్. సో వీ నీడ్ టు గివ్ వన్ మోర్ అప్లాస్ టు హిమ్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఇట్లాంటివి ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ఎ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ వాట్ వాజ్ ప్రపోండెడ్ ఎర్లీ ఇన్ ద ఎర్లియర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్స్ లైఫ్ అనమాట. ఎప్పుడుది కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, లక్షల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. వేదాలు ఇప్పుడు పుట్టినవి కాదు, వేదాలతోటి తర్వాత వచ్చిన ఏదైతే సారస్వతం ఉందో అది కూడా ఇప్పుడు పుట్టింది కాదు. లైక్ ఏ కన్వర్సేషన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ యూ, ఇట్ ఇస్ నాట్ అ ఉపన్యాసం దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు యూ, దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ ద్రష్ట ఇన్ గివింగ్ ఉపన్యాసం. నేను గొప్పవాడిని కాదు, ఉపన్యాసం ఇచ్చేందుకు వాడిని కాదు. కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే జస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ మ్యాన్స్ వర్క్ ఇగ్నైటెడ్ మీ రేదర్, నన్ను ఆ విధంగా చేస్తుంది, ఉత్తేజితం చేస్తుంది. ఆ విధంగా అంటే ఈజ్ నాట్ ఏ సింపుల్ ఇష్యూ టు డెసిఫర్ సర్టైన్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ దట్ వర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ వేదాస్. అంటే మహర్షులు ఊరికినే చెప్పలేదు ఏది కూడా. అటనే ఆ అరుణప్రశ్నలో ఆయన చెప్పిన మహర్షి ఆయన కానీ, రెండోది మనం ప్రతిరోజు చదువుకుంటున్న సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాదన్నే పురుష సూక్తంలో కానీ, ఉపనిషత్తుల్లో కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఊరికినే ఏవి జస్ట్ లైక్ దట్ చెప్పినవి కాదవి. దే హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ద యూనివర్స్, దే హ్యావ్ జస్ట్ సీన్ ద యూనివర్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ ఆర్ నాట్, ఈజ్ ఎ స్టాటికా, ఇది డైనమికా. డైనమిక్ అయితే వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ ద potential energy, how a potential energy can be converted into the kinetic energy. That's why in all forms ప్రతి చోట ఒక పిక్చర్ ఇచ్చి ఆ పిక్చర్లో నుంచి ఒక కథ చెప్పి ఈ కథలో నుంచి మనకి సైన్స్ చెప్పారు. ఇందాక నుంచి అనుకుంటున్నది ఏంటంటే సైన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఫిలాసఫీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అనుకుంటున్నారు. బట్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ సైన్సెస్. ఫిలాసఫీ లేనిది సైన్స్ లేదు అసలు. ఈరోజు మనం అనుకుంటుంది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఎవర్ దట్ మే బి దట్ ఈస్ విజిబుల్ టు అస్, it is only the sciences, that the tangible energy or the experienceable energy is science. How we are experiencing it, that is only being explained through the science, how it is being experienced. But why it is being experienced, nobody is able to tell. ఇది ఎందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం, ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం మనకు తెలుసు, ఎందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం, వాట్ మేడ్ us to experience, వాట్ మేడ్ us to tick to behave like this, ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది అని చెప్పిన ఆ ఎందుకు అని ప్రశ్న వేస్తే ఆ ఎందుకు అనే ప్రశ్నకి ప్రతిదానికి సమాధానం సైన్స్లో దొరకదు కానీ ఫిలాసఫీలో దొరుకుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ ఈజ్ ద బేసిక్ పాయింట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్. విష్ణుమూర్తి పవళించి ఉంటాడు, బొడ్డులో నుంచి ఒక కమలం వస్తుంది, కమలంలో నుంచి బ్రహ్మ వస్తాడు. ఏమిటిది, వాట్ ఈస్ దిస్ పిక్చర్? విష్ణుమూర్తి పడుకొని ఉండడం ఏమిటి? ఈ పెర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఏమిటి? ఆయనకి 4 భుజాలు ఉండడం ఏమిటి? వాట్ ఈస్ దిస్ అని చెప్పిన మామూలుగా మనకు చూస్తే ఇదంతా పిక్చర్ అట్లా కనిపిస్తుంటుంది అనమాట. విష్ణుమూర్తుల వారు పడుకొని ఉంటారు శేషతల్పం మీద, ఆయన నాభిలో నుంచి కమలం వస్తుంది, నాభి కమలంలో నుంచి బ్రహ్మ వస్తాడు అని. బట్ వాట్ అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్, అవర్ మహర్షిస్ వాంటెడ్ టు టెల్ బై డెపిక్టింగ్ దిట్ పర్టికులర్ థింగ్, దే వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యూనివర్స్ ఇన్ సచ్ ఎ ఫ్యాషన్ దట్ విష్ణు మీన్స్ ఎవ్రీవేర్, ఇట్ ఈస్ హూ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్. సాంస్క్రిట్ మీ అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ ఐఎమ్ వెరీ లేమెన్ ఇన్ సాంస్క్రిట్. బట్ వాట్ ఎవర్ ద స్మాల్ థింగ్ ఐ కుడ్ understand about the Sanskrit words, I am explaining in a lucid manner so that it can be reachable to the small kid who is sitting there and happily sleeping. Previously she was nodding her head when Sir was explaining. I thought a little bit explanation to that one. విష్ణుమూర్తి పడుకొని ఉన్నాడు ఈ విశ్వంలో అని అంటే విష్ణుమూర్తి ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ ద విష్ణుమూర్తి?
this Vishnumurthy is moving in a dynamic force. How is he moving a dynamic force? Who is moving him in a dynamic force? The matter which is existing there. In that matter, the precision movement, the small precision movement that is existing in the electron, that is existing in the proton. Whatever we are feeling that in an atom there is in the nucleus one proton neutron is there, and surrounding proton neutron nucleus and electrons are moving. Not only this electron is moving, but also the protons and neutrons who is sitting inside the nucleus, they are also having certain level of movement. That certain level of movement is called as a precision movement. That precision movement, what it is telling us, that precision movement we have depicted with the resemblance of Nataraja. So why Nataraja is always dancing? Why we are depicting Nataraja as a dancing idol? Because he is dancing and making Shiva, that making Vishnu as a dynamic person. Vishnu is a potential energy and Shiva is a kinetic energy. This kinetic energy is mixing with the potential energy and it is creating Brahma. That's why from the Vishnu, the Brahma has come. So this is the explanation that wanted to be given by our forefathers, our Maharshis, by depicting that Vishnu is an eternal force, eternal potential energy that is existing in the form of matter on the Adisesha, and the Lord Shiva is making like it is Vishnu is Matti and Shiva is Kumari. Vishnu is being taken because Vishnu is pervaded, all pervaded, everywhere he is there in the time space. And this person is taking this one, Matti, and placing on a wheel, which is Shakti, and making Kunda, that is Brahma. So this is what they wanted to explain in this fashion. ఎట్లా విష్ణు నుంచి బ్రహ్మని శివుడు ఎట్లా పుట్టిస్తున్నాడు. విష్ణు ప్రతి చోట ఉన్నాడు. విష్ణు ఉన్న చోట ప్రతి చోట కూడా శివుడు కూడా ఉన్నాడు. ఇన్ విచ్ ఫామ్ హీ ఈజ్ ఇన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫామ్, దట్ ప్రెసిషన్ మూమెంట్. ఈ ప్రెసిషన్ మూమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ యొక్క మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాటర్ని కదిలిస్తుంది. ఈ మ్యాటర్ని కదిలిస్తున్నప్పుడు దట్స్ వాట్ సార్ వాజ్ టెల్లింగ్, జస్ట్ నా దానికంటే ముందు చెప్పింది. ఆ మ్యాటర్ని కదిలిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కదలటం అనేది, ఆ ప్రెసిషన్ మూమెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, చర్నింగ్ అనమాట. చర్నింగ్ అని చెప్పి ఎట్టయితే మజ్జిగని మనం చిలుకుతూ ఉన్నామో, మజ్జిగని చిలుకుతూ ఉన్నప్పుడు పాలల్లో నుంచి పెరుగు తయారైన తర్వాత పెరుగుని తీసుకొచ్చి కుండలో వేసి మజ్జిగని చిలుకుతున్నప్పుడు దాంట్లోంచి వెన్న ఎట్లయితే వస్తున్నదో ఆ విధంగా విష్ణువులో నుంచి ఈ చర్నింగ్, ఈ కవ్వం ఏదైతే ఉందో శివ అనే కవ్వము మజ్జిగ అనే విష్ణువులో నుంచి వెన్న అనే బ్రహ్మం తయారు చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద త్రిమూర్తి తత్వం. త్రిమూర్తి తత్వం ఏంటంటే వీళ్ళందరూ విడివిడిగా లేరు, అంతా ఒకటే ఉన్నారు అని చెప్పడం కోసం అని చెప్పానని మనకు ఆ బొమ్మ పెట్టేసేసి ఈ బొమ్మలో నుంచి ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈజ్ అ స్మాల్ థింగ్, దట్స్ వాట్ I could explain, because if I take more time, there are so many things that can be explained, because already 6:30 I made you to sit half an hour with the delayed this one, because I came here ఒక అరగంట తర్వాత వచ్చాను. బట్ రియల్లీ హిస్ వర్క్ ఈజ్ ఓవర్వెల్మింగ్ వర్క్, ఇనండేటింగ్ విత్ నాలెడ్జ్. అది ఎట్లా ఉందంటే సింప్లీ హీ ఈజ్ ఇన్ నట్షెల్ ఆయన విశ్వం యొక్క ఆవిర్భావాన్ని చెప్పినట్టు చాలా చక్కగా ఆ విధంగా చెప్పారు. ఇట్లాంటి బుక్స్, సో మెనీ బుక్స్, ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు వెల్కమ్ సచ్ ఏ గ్రేట్ పర్సన్స్ టు preside over the dais and to tell so many things to the little kids who doesn't know anything about how universe was formed, and everyone is telling that సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్యుడు చుట్టూ నవగ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి, ఈ నవగ్రహాలు ఇవన్నీ చెప్పారు, ఎప్పుడో చెప్పారు అని అంటే మనకి వచ్చే ప్రశ్నలు కూడా చాలా దారుణంగా వస్తుంటాయి. మీరేదో చెప్పారు నవగ్రహాల్లో రాహు కేతు అని, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పాను, వాళ్ళు ఎక్కడ మీరు చూపెట్టండి అని చెప్పానని. అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని we are unable to explain, or we don't transmit this particular knowledge from our progenies to the next generation. Everything will be in a wrapping up mode, అంటే దాన్ని కవర్ చేసేసి అట్లనే ఉండిపోతుంది అనమాట. అది అట్లా కవర్ చేయకుండా ఇది ముందుకు మనం తీసుకుని వెళ్ళి ఇట్లాంటి వాళ్ళు వర్క్ చేసేసి చెప్పగలిగితే ఆ రాహు ఎక్కడున్నాడో రాహువు కనిపిస్తాడు, కేతువు ఎక్కడున్నాడో కేతువు కనిపిస్తాడు, వాళ్ళు ఎట్టా మూవ్ అవుతున్నారు. ఇందాక ఆయన చాలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. ఓషన్లో ఒక పడవ పోతూ ఉన్నప్పుడు ఆ పడవ నీళ్ళని కోసుకుంటూ వెళ్తుంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఆ పడవ యొక్క ముందు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ముందు భాగాన్ని ఆ నీళ్ళని కొట్టుకుంటూ పోతుంటుంది. అది కొట్టుకుంటూ పోయేది దాని యొక్క రిపుల్స్ ఎక్కడ దాకా పోతాయి అంటే ఆ ప్రెషర్ ఎంత బాగా పనిచేస్తుంటుందో ఆ ప్రెషర్ పాయింట్ ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఒక విశ్వక్ బిందువు దగ్గర ఆగుతుందన్నమాట. ఆ విశ్వక్ బిందువు ఏదైతే ఉందో అక్కడ హైయెస్ట్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఏదైతే పడవకి ముందున్న విశ్వక్ బిందువు హైయెస్ట్ ప్రెషర్ ఉన్న పాయింట్ ఉందో అది రాహువు. ఎక్కడైతే వెనకాల మనం బైక్ మీద పోతూ ఉన్నప్పుడు గాలి ఇటు నుంచి కొడుతుంటే మన వెనకాల షర్టు మన వీపుకి అతుక్కుపోతుంది, ఇటు పైకి లేవదు. అది
ఎందుకు అది అతుక్కుపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ పాయింట్ ఏర్పడదు అనమాట. ఈ ప్రెషర్ పాయింట్ అది తోక భాగంలో ఉంది కాబట్టి అది కేతువు. ఈ రాహువు ఈ కేతువు ఏదైతే ఉందో భూమి ఇట్లా అట్మాస్ఫియర్లో కోసుకుంటూ పోతున్నప్పుడు, ఎందుకంటే భూమి 150,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో గంటకి పరిగెడుతుంది స్పేస్లో. ఆల్రెడీ గంట అయిపోయింది, మనం 150,000 కిలోమీటర్లు దాటాం. ఇప్పటికి ఊరికినే మనకు తెలియట్లేదు, 150,000 కిలోమీటర్ల స్పేస్లో వెళ్ళిపోయాం మనం. సామాన్యంగా ఊరికినే మనం కూర్చొని లేము ఇక్కడ. దాదాపు 150,000 కిలోమీటర్ల ముందు వెళ్ళిపోయాం మనం ఆర్బిట్లో సూర్యుడి చుట్టూ. తెలియటం లేదు. ఈ విధంగా భూమి ముందుకు పోతూ ఉన్నప్పుడు అది అట్మాస్ఫియర్ని కోసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఈ విధంగా కోసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు దాని ముందు ఒక విశ్వక్ బిందువు, దాని వెనకాల ఒక విశ్వక్ బిందువు ఏర్పడ్డాయి. ఈ విశ్వక్ బిందువులు టాంజెన్షియల్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. టాంజెన్షియల్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దాదాపు 18 monthsకి ఒకసారి ఆ టాంజెంట్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. అదే మనకి జ్యోతిష్యంలో చెప్పారు, 18 monthsకి ఒకసారి రాహుకేతువులు వాళ్ళ పొజిషన్ ఇట్లా మారుస్తూ ఉంటారని చెప్పని. ఆ టాంజెన్షియల్గా నడుస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ రాహు బిందువు అంటే సోలార్ ప్లేన్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్, లూనార్ ప్లేన్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్, ఈ లూనార్ ప్లేన్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్, సోలార్ ప్లేన్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ రెండు కూడా ఎర్త్ ప్లేన్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్కి 3 కట్ అయినప్పుడు ఎక్కడైతే పాయింట్ ఉందో ప్రెషర్ పాయింట్, ఈ ప్రెషర్ పాయింట్ అది రెండు కూడా కోయిన్సైడే. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా పరమాత్మ పెట్టాడు అంటే అక్కడ ప్రెషర్ పాయింట్స్ని, అదొక ప్రెషర్ పాయింట్ ఇదొక ప్రెషర్ పాయింట్ పనిచేస్తూ కరెక్ట్గా ఆ ప్రెషర్ పాయింట్లోకి చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు రాహు ముందు వైపు ఉంటే అంటే టాంజెన్షియల్ ఇటువైపు సూర్యుడికి భూమికి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు, రాహు ఇటువైపు ఉన్నప్పుడు చంద్రుడు ఇక్కడికి వస్తే రాహుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. కేతువు దగ్గరకు వస్తే కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. అదే వీళ్ళు ఇట్లా మూవ్ అయినప్పుడు ఇటు పక్కకు వస్తే ఇక్కడ రాహుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది, ఇటు వస్తేనేమన్నా కేతుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. అంటే ఈ విశ్వక్ బిందువులను ఎక్స్ప్లెయిన్ మనం చేయకపోతే రాహు కేతు ఎక్కడున్నారు అని చెప్పి మన పిల్లల్ని ఎవరన్నా అడిగితే పాశ్చాత్యులు ఇది అర్థం కాకుండా, మీరేదో నవగ్రహాలు అన్నారు, మేము ఆల్రెడీ నెప్ట్యూనియన్, యురేనస్ని, ప్లూటోని మేము కనుక్కున్నాము, మీరు దాని రాహు కేతు అని అంటున్నారా అంటే అది కాదు రాహు కేతువు, ఇది రాహు కేతువు అని చెప్పి మనం చెప్పగలగాలన్నమాట. చెప్పాలి అంటే మనం ముందు మనకు తెలియాలి అంటే ఇదిగో ఇట్లాంటి వాళ్ళ సలహా తీసుకోవాలి. ఇట్లాంటి వాళ్ళ యొక్క కృషిని మనం గుర్తించి వాళ్ళని దగ్గర నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు ద పోస్టరిటీ. మనకు పోస్టరిటీకి లేకుండా మనము మన యొక్క నాలెడ్జ్ని మన లోపలే పెట్టేసుకొని మనం చచ్చిపోయాం అనుకోండి, ఇంకా తర్వాత ఏమీ ఉండదు. సో రియల్లీ సార్, ఇట్ ఈస్ అన్ అప్రిషియబుల్ అండ్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ వాట్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అరుణ-ప్రస్థ. ఇట్లాంటివి మనం రోజు మాట్లాడుకోవాలి. మాట్లాడుకొని ఇట్లాంటి చిన్న కథలు చిన్నవి, ఆ ధ్రువుడు ఆయన పెద్ద పాపం చెప్పాను అంటే నేను ఇట్లా మాట్లాడుకుంటూ పోతుంటే అంత ఉండదమ్మా, మీరు నన్ను ఆపు అని చెప్పి అరవాలి, లేకపోతే నేను ఆపను. నేను పెద్ద మైకాసురుని నేను. ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటూ పోతుంటే అంటే మనకి చాలా గొప్ప. భూమి ఊరికనే తిరగట్లేదు సూర్యుడి చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం. భూమి ఇట్లా ఉండి ఇది పక్కకు తిరగడానికి ధ్రువుడి యొక్క కథలో ధ్రువుడుట భూమిని ఒక తొక్కాట, అందుకని చెప్పానండి పక్కకి తిరిగిందిట. దట్స్ వాట్ ఒక స్మాల్ స్టోరీ మనకు ఉంది, మన యొక్క పురాణాలలో ఉంది. భూమి ఎందుకు టిల్ట్ అయింది, భూమి ఎందుకు ఉండేది. ధ్రువ నక్షత్రం ఏదైతే ఉందో, ధ్రువ నక్షత్రాన్ని తెలుసు కదా, పోల్ స్టార్ తన నుంచి పోయే ఏదైతే యాక్సిస్ ఉందో ఆ యాక్సిస్ కరెక్ట్గా మన యొక్క నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్లోకి వచ్చి కింద అగస్త్యుడు ఉన్నాడు. దక్షిణానికి అగస్త్యుడు పోయాడు అంటారు కదా. అగస్త్య స్టార్ ఈజ్ డౌన్ కరెక్ట్గా భూమికి కింద ఉంది. మీకు ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ వింటర్ కాబట్టి మనం ఆస్ట్రేలియాకి పోతే ఆస్ట్రేలియా బొరాలసిస్ అని చెప్పిన అక్కడ మనకి సదరన్ పోల్ దగ్గర కలర్స్ ఏర్పడతాయి గ్రీన్ కలర్లో. దాని వెనకాల చూస్తే వన్ బిగ్ స్టార్, అది చాలా బ్రైట్గా వెలుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈజ్ అగస్త్య. దిస్ అగస్త్య స్టార్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు ద పోల్ స్టార్, ధ్రువ నక్షత్రం. ఈ ఇద్దరు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. మనం చిన్నప్పుడు ఈ థమ్సప్ బాటిల్స్ లేకపోతే ఏమన్నా గోల్డ్ స్పాట్ బాటిల్స్ తీసుకొని 2 రంధ్రాలు పెట్టేసేసి దాంట్లోకి దారం పెట్టేసేసి ఇట్లా ఆడుతూ ఉంటాం. ఆ విధంగా ధ్రువ నక్షత్రము అగస్త్య నక్షత్రం ఏం చేసిందంటే భూమి యొక్క దీంట్లో నుంచి ఒక దారాన్ని పంపించినప్పుడు ఇన్విజిబుల్ దారం ఇట్లా పెట్టేసి తిప్పుతున్నాయి దాన్ని. ఈ విధంగా తిప్పుతుంటే భూమి ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంది. ఈ తిప్పుతున్న దాన్ని కూడా అక్కడే ఉంచాలి, అవి సూర్యుడి చుట్టూ ఇట్లా కూడా తిప్పుతున్నాయి. సో హౌ అంటే భూమి తనంతట తాను ఈ విధంగా నిల్చుని సూర్యమండలంలో ప్రభావం ద్వారానే సూర్యుడి చుట్టూ తిరగట్ల. దీన్ని తిప్పడానికి ఆ పోల్ స్టారు ఇది 2 కారణమే. దీన్ని మన కథల్లో ఎట్లా చెప్పారు, ఆ పోల్ స్టార్ ఏం చేసిందంటే ధ్రువుడు అని చెప్పారన్నమాట. ధ్రువస్తార అని చెప్పకుండా ధ్రువుడు చెప్పి ఏం చేశాడంటే ఆయనకి కోపం వచ్చింది. ఒకసారి తండ్రి మీద కోపం వచ్చేసేసి నేను చూడు ఈ భూమిని వంచి చూస్తానని చెప్పారని గట్టిగా కాలుతోటి
తన్నేటప్పటికి భూమి 23 డిగ్రీలు వంగిపోయిందిట. సో దీస్ ఆర్ ద స్టోరీస్ విచ్ ఆర్, అంటే ఇవన్నీ మన మహర్షులు ఎట్లా చెప్పారంటే చాలా చిన్నపిల్లలకి అర్థమయ్యేటట్టు మనం చెప్పాలి. మనం ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి పెద్ద పెద్ద గీతలు గీసేసేసేసి దాన్ని ఈ విధంగా చెప్పి ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద యాక్సిస్, దిస్ యాక్సిస్ అని చెప్తే వీళ్ళకి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ లేమెన్. అలాంటి వాడికి ఏం అర్థమవుతుంది అంతా కూడా. ఐ డి నాట్ గెట్ ఇన్ టు దో సబ్జెక్ట్స్, బట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టోల్డ్ టు మీ ఇన్ సో మెనీ కాంప్లికేటెడ్ మేనర్స్ అని చెప్తే కష్టం కదా. అందుకని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చాలా సింపుల్గా చాలా చిన్న చిన్న స్టోరీల్లో ఇదిగో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ప్రీవియస్ అట్లా ఉంది అని చెప్పి ధ్రువుడు గురించి ఒక స్టోరీని, అట్లనే మన పురాణాల్లో ప్రతిదీ కూడా మీరు ఒక స్టోరీ తీసుకుంటే ఆ స్టోరీలో ఒక సైన్స్ ఉంటుంది. రాహుకేతువులు ఈ విధంగా నడుస్తున్నప్పుడు అంటే ఒక ఆయనకి జరిగింది పాపం క్షీరసాగర మదనంలో ఇది చేశారు, ఆలాహలం వచ్చింది, ఆయన మింగేట తర్వాత అమృతం వచ్చింది. ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తాగుతున్నారని చెప్పారని రాహుకేతువుల్ని చంద్రుడు సూర్యుడు చూపెట్టారు. అందుకని వాళ్ళ తల ఖండించేసేసాడు. ఈ తల ఖండించడం అనేది సుదర్శన చక్రంతో ఖండించాడు. వాట్ ఈజ్ సుదర్శన చక్రం? సుదర్శన చక్రం అంటే ద టైమ్ స్పేస్. ఈ టైమ్ స్పేస్లో ఆ విధంగా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సరే ఈ సుదర్శన చక్రం యొక్క ధాటికి ఎవరు కూడా నిలవలేరు అని అంటే ఏంటి? సుదర్శన చక్రం ఆ టైం గడిచే కొద్దీ ఎవ్రీ వన్ నీడ్ టు డిజపియర్ ఫ్రమ్ ఆన్ ద ఎర్త్. వాళ్ళ ఫామ్ ఇంకో ఫామ్లోకి వెళ్లాల్సిందే. అట్లనే పరమాత్మ కృష్ణుడు చెప్పాడు, ఏం లేదు వాసాంశ జీర్ణాన్ని యథా విహాయ, అంటే నువ్వు ఎప్పటికైనా కూడా మార్చాల్సిందే, నీ ఫామ్ మారుతుంది అని. అదే కదా పాపం ఐన్స్టీన్ గారు గాను వాళ్ళు కూడా చెప్పింది, ఎనర్జీ టేక్స్ ఫామ్స్. దట్స్ వాట్ ఆయన ఆత్మ వేరే ఫామ్స్ తీసుకుంటుందన్నాడు, ఈయనేమన్నా ఎనర్జీ టేక్స్ ఫామ్స్ అని అన్నాడు. ఎనర్జీ అంటే ఆత్మే, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు దానికి. ఆయనకు తెలిసిన భాషలో అప్పుడున్న సంస్కృత భాషలో చెప్పాడు ఆయన ఆత్మానని. ఐన్స్టీన్ గారు ఏమన్నా ఆయన ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ కాబట్టి ఎనర్జీ అని చెప్పని అన్నాడు. నథింగ్ లైక్ దట్. రెండు ఒకటే. అంటే ఆత్మ రెండు. ఎట్లయితే ఈ ఈ ఈ నీ చినిగిపోయిన వస్త్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మలినమైన వస్త్రాలని విసర్జించి నువ్వు ఎట్లయితే మళ్ళీ కొత్త వస్త్రాలు తీసుకుంటావో ఆత్మ కూడా ఇట్ టేక్స్ ఫామ్స్ అని చెప్పని అన్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇండస్ట్రక్టబుల్. ఆత్మ నాశనం లేనిది అని అన్నాడు కృష్ణుడు. ఆయన ఎనర్జీ ఈజ్ ఇండస్ట్రక్టబుల్ అన్నాడు ఆయన ఐన్స్టీన్. అది కనుక్కొని ఈ ఈక్వల్ టు MC² అని పెట్టేసేసి ఇవన్నీ చెప్పారు. అంటే ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ థింగ్స్ని సింపుల్గా చెప్పాలనుకున్నారు. గ్రేట్ థింగ్స్ని సింపుల్గా చెప్పాలనుకున్నారు. సార్ సింపుల్ థింగ్స్ కాదు, గ్రేట్ థింగ్స్ని అట్లా చెప్పి డిఫరెంట్ విధాలలో ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క ఋషి ఒక్కొక్క విధంగా కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పి ఈ శ్లోకాల్లో కొన్నింటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నాను అనమాట. రియల్లీ సార్, విత్ దిస్ Aruna-Prashna I think I have taken a lot of time, more than you it seems. Because you are the book writer. Even though I did not write anything, I am taking more time. Your depiction of universe and its formation, really it's a great thing, sir. It is imposing and overwhelming. We have been inundated in our knowledge ocean. Rather, one more thing I want to differ with him, because not only eulogizing one person's work, but also some differences should be there. Unless there is a difference, we are not human beings, isn't it? So basically we are human beings, so we need to accept that one. I wanted to differ with one thing is that there was a Big Bang was there, like that some word you have used. As far as my knowledge goes, there was no Big Bang at all. It is an energy ocean. It is in the form of Vishnu, who is just pervading everywhere. And from this energy ocean, that churning activity is going on, how he was explaining. And in that churning activity, this coalescing movement is the highest precision movement. That precision movement is happening in the form of Lord Shiva Nataraja. Out of this one, this entire universe is getting created. The basic tenet and basic activity of creation is that to create something. That's what everyone is getting created out of this activity. So thank you, sir, for giving this great opportunity to get associated with fine people and great people like who are sitting here. And really I am actually a layman who have come over here and participated in this. మీరు ప్రశ్నలు చూస్తుంటే మీ అందరివి కూడా చాలా చాలా గొప్ప ప్రశ్నలు. నిజంగా ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు మై బ్రెయిన్. ఐ కుడ్ నాట్ క్వశ్చన్ ఎనీథింగ్ బికాజ్ ఐఎమ్ నో వేర్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ద క్వశ్చన్స్ బీయింగ్ పోజ్డ్ దేర్. Really. Acha, now here. So it is a very great personality sitting there. Actually, you should have sit there. I was made to sit there. Okay. Acha, meer Seshaya. Okay.
ఓకే ఓకే చక్కగా మీరున్నా ఒకటే నేనున్నా ఒకటే అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్టు అద్వైతం చెప్పేసేసారు ఆయన ఇప్పుడు ఆ మాటల్లో. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తం విమర్శిస్తామని చెప్పి అన్నారు కదా, నేను విడివిడిగా కనిపిస్తున్నా అంతా ఒకటే ఉన్నానని. రియలీ సార్, ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ దట్ టు గెట్ అసోసియేట్ విత్ ఫైన్ పీపుల్ అండ్ ఫైన్ ఆడియన్స్ ఆల్సో. అండ్ రియల్లీ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మ్యామ్ లలితా మేడం అండ్ శ్రీదేవి మేడం హూ కాల్డ్ మీ హియర్. అండ్ ప్రిన్సిపల్ గారు ఆయనతోటి నాకు వీసీ గారు ఆయనతోటి లాంగ్ స్టాండింగ్ అసోసియేషన్ ఉంది. అండ్ వీ బోత్ టుగెదర్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ కవి సమ్మేళనం ఇన్ కాళహస్తి in front of జ్ఞాన ప్రసూనాంబ, నన్ అదర్ దాన్ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ. ఈజ్ a great thing, sir, from whom all జ్ఞాన is getting into inside of every human being, not only human being, every జీవి on the earth. Thank you very much, sir. श्रीमन्तः शेषशैलेन्द्रवर्याः तेषां ज्ञानम् अस्माभिः साक्षात्कृतमेव अस्ति, अतः पुनः तद्विषये किमपि वक्तव्यं नास्ति. ते अन्वर्थनामानः इति अहम् अत्र वक्तुमिच्छामि. अधुना आचार्यान् प्रसादराव वर्यान् सम्प्रार्थये वेदिका सभिकान् उद्बोधयन्तु. सभायै नमः. यद्यपि मया संस्कृतभाषायां वक्तव्यं, समयः अधिकतया नास्ति, तस्मात् केवलं कानिचन वाक्यानि मया नोट् कृतानि वर्तन्ते, तानेव अत्र संस्थापयामि. ततः पूर्वम् अत्र शिवराम अय्यगारी महोदयं సీతారాం అయ్యగారి సీతారాం గారికి పోనీ ఎట్లయితే అయ్యగారి సీతారాం గారికి మీ ఎక్సలెంట్ స్పీచ్కి నేను ఇప్పుడు నాకు ప్రశ్నలు మీరు ఎక్కువ పెంచి పారేశారు. ఇంతకుముందు ఐ హ్యావ్ లిటిల్ డౌట్స్, మై డౌట్స్ నౌ అబండెంట్ డౌట్స్. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ హౌ టు ఆన్సర్ దెమ్. తర్వాత ఇక శైలేంద్రుడు వారు, I do not know him, I have seen him, but in the beginning itself he has told that he is the Maikasura. I feared whether he will give me the mic or not, whether he will spare me the mic or not. So, still, and when I have gone through his book, sir, I am not taking more time, but I have come from far away. So I have to I will, whatever I have observed, I have just noted yesterday going through his that book. But I wrote in Telugu, no? So I read it. Actually, one more thing I have to say, I was a student of this institute from 1970 July 2nd to 1980 March 12. Later on, I did my PhD here. And I worked as a lecturer in Shiksha Shastri also. Later on, of course, due to the transfers and other things, I'm in a distance to this institute. Leave it. Now, physics is not my subject. Still, I want to focus a little bit what I understood. అయితే తెలుగులో ముందుగానే నేను నోట్ చేసుకున్నాను. వారి పుస్తకాన్ని చూసిన తర్వాత నేను ఏం చెప్పాలి అనేది చాలా షార్ట్ టైంలో తీసుకుంటున్నాను. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను మైకాసురుని కాదు, మైకును చూడంగానే భయపడిపోయేవాడిని అనమాట. ఈ విశ్వమంతయు పదార్థము, దట్ ఈస్ మ్యాథ్స్తో నిండి ఉన్నది, అది శక్తియుక్తము. ఈ పదార్థం అన్నది ఘన, ద్రవ, తేజ, వాయు రూపములలో చతుర్విధము. పదార్థము నిర్జీవమని పాశ్చాత్యులు, పదార్థము సజీవమని ప్రాచ్యదేశం వారు. ఉష్ణము యొక్క స్థితిగతులను బట్టి వీటి స్థితులు మారుతూ ఉంటాయి. చక్షుగోచర స్థూల రూపముల స్థితిగతులు ప్రామాణికములు, అనగా కొలతలకు సాధ్యమైనవి. వీ కెన్ మెషర్ దెమ్.
వీటి యొక్క గతి రుజువు లేక తరంగ గతులతో నుండును. మీరు చెప్పిందే, నేనేమి కొత్తగా చెప్పటం లేదు. సర్ ఐజక్ న్యూటన్ యొక్క గతి సూత్రముల ఆధారంతో వీటి యొక్క భావి స్థితిగతులను నిర్ధారించవచ్చును. ఇది శాస్త్రీయ భౌతిక విజ్ఞానము, అదే క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ అంటారు. స్థూలమును విభజింపగా సూక్ష్మం సిద్ధించను. సంస్కృతంలో స్థూలాత్ సూక్ష్మం ప్రతి, సూక్ష్మాత్ స్థూలం ప్రతి అని ఒక న్యాయం ఉంది. సరే, దాన్ని వదిలేసేయండి. ఈ సూక్ష్మమనే అణువులు మాలిక్యూల్స్, పరమాణువులు ఆటమ్స్ మరియు అణుకణములు పార్టికల్స్ అందరు. వీటి స్థితిగతులు న్యూటన్ సిద్ధాంతం ప్రకారము తెలియబడవు. సంభావ్యత సిద్ధాంతమునకు ప్రాబబిలిటీ కట్టుబడినవి. వీటికి ఒకే సమయాన కణతరంగ స్వభావములుండును. డ్యూయల్ నేచర్. ఇవి శక్తి పుంజములు, క్వాంటమ్ ఎనర్జీ పాకెట్స్. కాంతి కిరణములను ప్రాపర్టీస్, ఈ ధర్మములు వర్తించును. విశ్వ నిర్మాణమునికి సూక్ష్మ కణములే నిర్మాణ ఇష్టికలు, బిల్డింగ్ బ్లాక్స్. స్థూలమునకు సూక్ష్మమే ఆధారము, దట్ ఈస్ ఎనర్జీ, శక్తి. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ పై సూత్రం ద్వారా కొన్ని సత్యాలను నిరూపించను. బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అంటారు, ఫోటో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇటీసీ అంటారు. ఇది శక్తి పుంజము అని భౌతిక శాస్త్రము, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్. అసలు ఈ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ సిద్ధాంత ఆవిష్కర్త మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ డిరైవ్డ్ E=mc². ఈ అంటే ఎనర్జీ, మ్యాస్ అంటే పదార్థము, సి అంటే వెలాసిటీ, అదే కాంతి వేగము. కాంతి వేగాన్ని గురించి చాలా చర్చ చేశారు. అందువల్ల ఫర్దర్ నేను ఇంకా దాని గురించి చెప్పడానికి ఇష్టం లేదు. మనం తినే అన్నం కూడా శక్తిగా మారుతుంది. మ్యాటర్ పదార్థం, మ్యాస్ ద్రవ్యరాశి అనేది ముందుగానే చెప్పాను. పరమాణువు అంటే ఏంటి? అత్యంత సూక్ష్మమైంది, నిర్దిష్ట అమరిక గలది, స్పెసిఫిక్ అరేంజ్మెంట్. ఈ విషయము కఠోపనిషత్తులో నచికేత సంవాదంలో ఒక చోట వచ్చింది. ఆ శ్లోకం నాకు గుర్తు రావట్లేదు, అందువల్ల నేను చెప్పడం లేదు. చర్చించబడింది, చాలా గుర్తు మనసులో మాత్రం ముందుగానే రావట్లేదు. ఇకపోతే ఈ విషయంలోకి వద్దాం. ఏది? సైన్స్ ఆఫ్ అరుణ-ప్రశ్న, కాస్మాలజీ టు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్. ఇంతకుముందే చెప్పాను, వారి పుస్తకం పూర్తిగా చూశాను. సుమారు 242 పేజీలు ఉన్నది. ఆ 242 పేజీల్లో ఇంట్రడక్షను, ఇండెక్స్, గ్లాసరీ, బిబ్లియోగ్రఫీ ఇవన్నీ వదిలేస్తే 134 పేజీల ప్యూర్ టెక్స్ట్ కనబడుతుంది విత్ డయాగ్రమ్స్. దీనిలో అరుణ ప్రశ్న, నాస్తిక సూక్తము, భూమి, వాయుమండలము, వర్షము, గురుత్వాకర్షణ, యజ్ఞ సంబంధ విషయములు విశదంగా చర్చింపబడ్డాయి. తైత్తిరీయ ఆరణ్యకము దీనికి ఆధార గ్రంథం. ఇకపోతే ఈ తైత్తిరీయ ఆరణ్యముకి పైమెట్టు వచ్చేసి తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణము, దానికి పైమెట్టు వచ్చేసి తైత్తిరీయ సంహిత. ఇది కృష్ణ యజుర్వేదము. ఈ రెండింటిని గురించి నేను చెప్పడానికి ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే టైం చాలా తీసుకుంటుంది. కానీ అయినా కూడా ఒక 2 మూల సూత్రాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒకటి వచ్చి యజుర్వేదము, శుక్ల యజుర్వేదము. దాంట్లో 40 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. కానీ కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే దాంట్లో 18 అధ్యాయాలే ఒరిజినల్, మిగతా అన్ని తర్వాత చేర్చారు అంటున్నారు. కానీ ఒక విషయం చెప్పవచ్చు, 40th అధ్యాయం వచ్చి 40th చాప్టర్ ఈశావాస్యోపనిషత్తు. ఆ ఈశావాస్యోపనిషత్తు మాత్రమే ఆచార్య శంకరుల వారు భాష్యం రాశారు. మిగతా వాటికి ఆ వేదంలోకి వారు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. ఆ తర్వాత ఇంకా గురు పరంపర. ఈ గురు పరంపర గురించి స్వయంభూ బ్రహ్మణే నమః అని మొదలుపెట్టేసి బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో 2వ అధ్యాయం చివర, 4వ అధ్యాయం చివర, 6వ అధ్యాయం చివర చాలామంది పుస్తకం పూర్తిగా చదవకపోవటం వల్ల ఆ పుస్తకంలో ఏమున్నది అనేది చాలామంది చెప్పబోతారు. యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ గురు పరంపర అనేది ఏమన్నా ఉంది అంటే అది బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో ఉంది. వన్ మస్ట్ గో అండ్ రీడ్ ఇట్. 2వ అధ్యాయము 4వ అధ్యాయం చివరలో ఉంది. 6వ అధ్యాయంలో ఉండే గురు పరంపర వచ్చేసి అది ఎట్లా అంటే ఇదేం పితృ పరంపర, అది మాతృ పరంపర. ఎందుకంటే వాళ్ళ మాతల పేరు చెప్పుకున్నారు. అది 6th చాప్టర్ ఎండింగ్లో. ఇకపోతే తర్వాత దీని పేరు ఏంటంటే కృష్ణ యజుర్వేదం యొక్క దీంట్లో ఎక్కువగా మాది ప్రజాపతి అనే పేరు తీసుకున్నారు మన శివరామ్ గారు. అక్కడ సీతారాం గారు ప్రజాపతి విశ్వకర్మ పరమేష్టి ఇత్యేతే త్రయోపి ఏకస్యైవ మూర్తి భేదా అని చెప్పి సాయణాచార్యుల వారి కృష్ణ యజుర్వేద భాష్యంలో ఉంది. తర్వాత బృహదారణ్యకం 4వ అధ్యాయము 2వ మంత్రం వచ్చేసి
ఋగ్వేదో యజుర్వేద సామవేదో అథర్వాంగిరస ఇతిహాస పురాణం విద్యా ఉపనిషత శ్లోక సూత్రాన్ని అనువయాఖ్యానాన్ని వ్యాఖ్యానాన్ని ఇష్టం హుతం ఆసితం పాయితం అయం చ లోక పరశ్చ లోక సర్వాణి చ భూతాన్ని వాచా ఏవ సమ్రాట్ ప్రజ్ఞాయంతే అని ఒక వాక్యం ఉంది. ఈ వాక్యాన్ని బట్టి ఒక డౌట్ వచ్చింది నాకు. ఏది, ఈ ఉపనిషత్తు తర్వాత పురాణాలు వచ్చినాయా, పురాణాల తర్వాత ఉపనిషత్తు వచ్చినాయి, దీంట్లో ఈ పురాణాలు ఈ విషయాలు ఈ కథలు ఇవన్నీ చెప్పకొచ్చారు. సరే, ఉపనిషత్తు ఇక విశ్వసృజన అంటే మనం ఎవరు చదివినా కూడా వేదాన్ని నాసదీయ సూక్తం టచ్ చేయకుండా ఇంకో ముందుకు పోవటానికి వీలే లేదు. ఎందుకంటే నాసదీయ సూక్తంలో ఒక రకమైన ప్రశ్నలు చెప్పి దీనికి ముందు ఏమీ లేదు, తర్వాత కూడా ఏమీ లేదు, అంతా చీకటితో అలుముకున్నది, దాంట్లో ఒక రకమైన లైట్ అనేది ఇలా పడింది, తర్వాత ఇది గురించి దాని గురించి చెప్పుకుంటూ పోయినారు. తర్వాత మరో వాక్యం వచ్చేసి యో దేవానాం నామధ ఏకయేవ అని, యశ్చ దేవానాం అగ్నివాయు ఆదీనాం నామధ నామ్నాం దాత ఇంద్రాదీన్ నిర్మాయ తేషాం ఇంద్రాది నామకృత్వ తత్రత్య దేవేషు స్థాపిత ఏకయేవ యహ విధాత సర్వస్య జగత ఉత్పాదక అని చెప్పబడింది. ఆ తర్వాత ఆరణ్యకం. మరి ఈ ప్రజాపతి ఎవరు అంటే పృథివీ ఉత్పత్తి అంటే ఈ ప్రజాపతి విషయంలో ఆపోవాయుధమగ్రే సల్లమాసిత్ అని ఒక మంత్రము ఈ కృష్ణ యజుర్వేద సంహితలో చెప్పబడింది. ఇక అది చెప్తూ ఇప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఎస్ అంటే చదువుతాను, లేకపోతే వద్దంటే మానేస్తాను. ఈ యాజ్ఞవల్క్య గాయత్రి వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో జరిగిన సంవాదం ఇది. అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అనేది సంస్కృతంలో చదవమంటే సంస్కృతం, లేకపోతే తెలుగులో అయినా నేను చదువు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఎప్పుడో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఈ పాఠాలన్నీ చెప్తూ ఉండేవాడిని, రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత గుర్తురాలేదు, అందుకని ప్రతిదీ చూసుకోవాల్సి వచ్చింది. అది ముఖ్యంగా మీకు అది గురించి ఇందాక మీరు లేయర్స్ గురించి చెప్పారు, అందువల్ల నాకు ఈ విషయాన్ని చెప్పాలి అని అనిపించింది. ఇమీడియట్గా దాన్ని పేజ్ పెట్టుకొని నేను చెప్తున్నాను. సంస్కృతంలో చెప్పాలంటే అధహైనం గార్గి వాచకనవి పప్రచ్చ అని మొదలవుతుంది. ఇది దీంట్లో వీచక్నుని కుమార్తె అయిన గార్గి యాజ్ఞవల్క్యునితో అన్నది, ఓ యాజ్ఞవల్క్యుడా, కనిపించే పార్థివమైన ధాతు సముదాయం అంతా జలంలో ఓతప్రోతమై ఉంది కదా, ఇంటర్ ఓవెన్. మరి జలం దేని చేత వ్యాప్తమై ఉన్నది? ఈ భూమి నీటి చేత క్రింద మీద లోపల బయట కూడా వ్యాప్తమై ఉన్నది. ఓతప్రోతమై ఉంటుంది వస్త్రములో పడుగు పేక, దారాల పడుగు పేకల్లాగా అని చెప్పి, ఎలాగైతే గుడ్డను నేస్తారు ఇట్లా అలానే ఇది వ్యాప్తమై ఉందని చెప్పి. సరే, అది ఎక్కడ ఉంది అంటే వాయువులో అని చెప్పి యాజ్ఞవల్క్యుడు సమాధానం ఇచ్చాడు. భూమి నీటిలో ఓతప్రోతమై ఉన్నట్లే నీరు తన తర్వాతిదైన అగ్నిలో ఓతప్రోతమైందని సమాధానం ఇవ్వాలి. కానీ జలం యొక్క కానీ పార్థివ ధాతువు యొక్క కానీ ఆశ్రయం లేకుండా అగ్ని యొక్క స్వరూపం స్పష్టం కాదు. అందుచేత అగ్నిలో ఓతప్రోతమైందని చెప్పకుండా తర్వాతదైన వాయువులో ఓతప్రోతమై ఉన్నదని చెప్పారు. వాయువు దేనిలో ఓతప్రోతమై ఉంది అని చెప్తే అంతరిక్షలోకంలో అని. అంతరిక్షలోకం దేనిలో వ్యాప్తమై ఉంది అంటే యాజ్ఞవల్క్యుడు గంధర్వలోకంలో అని చెప్పాడు. మరి గంధర్వలోకం ఎక్కడ ఓతప్రోతమయ్యింది అంటే చంద్రలోకంలో అన్నాడు. చంద్రలోకం ఎక్కడ ఓతప్రోతమయ్యిందంటే నక్షత్రలోకంలో అన్నాడు. నక్షత్రలోకం ఎక్కడ ఓతప్రోతమయ్యింది? దేవలోకంలో. దేవలోకం దేనిలో వ్యాప్తమయ్యింది అంటే ప్రజాపతి లోకంలో. మీరు చెప్పిన ప్రజాపతి లోకం ఇక్కడ వచ్చింది. సరే, ప్రజాపతి లోకం అంటే దాన్ని విరాట్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నారు, అది వేరే విషయం. ప్రజాపతి లోకం ఎక్కడ ఓతప్రోతమయ్యింది అని మళ్ళీ క్వశ్చన్ గారికి అడుగుతున్నది. ఆయన అన్నాడు బ్రహ్మలోకములో అన్నాడు. అయ్యా, ఈ భూత సంఘం అంతా అంతరిక్షలోకం అనే శబ్దంతోనూ విరాట్ శరీరం యొక్క ఆరంభక భూతాన్ని ప్రజాపతి శబ్దంతోనూ బ్రహ్మాండక ఆరంభక భూతాన్ని బ్రహ్మ శబ్దంతోనూ చెప్పారు. ఈ అన్ని లోకాల్లోనూ సూక్ష్మతాభేదం వల్ల వేదం వల్ల జీవుల యొక్క అనుభవానికి ఆశ్రమైన దేహం యొక్క ఆకారంలో రూపంలో పంచభూతాలే పరస్పరం కలుస్తాయి. అందుచేత అన్ని చోట్ల బహువచన ప్రయోగం ఇక్కడ చేయబడింది.
అయితే బ్రహ్మలోకం దేనిలో ఓతప్రోతమై ఉన్నది. అప్పుడు ఇక్కడ తెలుగులో ఉన్నది కానీ మీకు ఈ సాంస్క్రిట్ సెంటెన్స్ చెప్తా, ఎందుకంటే అది చెప్తేనే ఒక ఇది వస్తుంది. అనతి ప్రశ్నాం వై దేవతాం అతి పృచ్ఛసి గార్గి మా ప్రాక్షి ఇది తతో గారికి వాచక్నవి ఉపరరామ. దానికి ముందు ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు, మాతే మూర్ధా వ్యతప్తత్ అని అన్నాడు. అదే అతి ప్రశ్నలు వేస్తున్నావు, ఇంకా ఇలాంటి అతి ప్రశ్నలు వేస్తే నీ తలకాయ పగులుతుంది, కింద పడుతుంది అని చెప్పి యాజ్ఞవల్క్యుడి యొక్క సమాధానం. ఇక దీని తర్వాత మీకు ఇంకొక చిన్న విషయం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఈ దేవతలు ఎంతమంది అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది దీంట్లో. ఈ దేవతలు ఎంతమంది అనే క్వశ్చన్ చేయడానికి దీన్ని ఋగ్వేదంలో చూస్తే కనీసం నాకు ఒక 10 మంత్రాల దాకా కనపడ్డాయి, దేవతలు 33 అని. అయితే ఒక్క చోట మాత్రం 3339 మంది ఉంటారు అని చెప్పి ఋగ్వేదంలో ఒక మంత్రం చెప్తుంది. ఇదే మంత్రాన్ని ఈ బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో ఇక్కడ కూడా అదే ప్రశ్న వస్తుంది, దేవతలు ఎంతమంది అంటే. అక్కడ కూడా ఇది నేను చెప్పడం కన్నా కూడా ఈ ఉండే పారాగ్రాఫ్ చదివేసి సెలవు తీసుకుంటాను. శకలుని పుత్రుడైన సాకల్య విదగ్ధుడు యాజ్ఞవల్క్యుడిని ఈ విధంగా అడిగాడు, దేవతలు ఎంతమంది? ఈ దేవతలకు సంబంధించిన మంత్రాల సంఖ్య వల్లనే ఆ దేవతల సంఖ్య చెప్పబడ్డది. ఉత్తర వైశ్వదేవ మంత్రాలని ఉన్నాయి, వాటిని నివిధం అని అంటారు. ఈ మంత్రాలలో విశ్వే దేవతలను సృష్టించారు. ఈ నివిధాన్ని బట్టి దేవతల సంఖ్య 303,006 మంది. 303 ప్లస్ 3003 ఈజ్వల్ 3306 మంది అని చెప్పబడింది. అనుమానాస్పదమైన ఈ దేవతల సంఖ్యను విని శాకల్యుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు, సరే యాజ్ఞవల్క్యుడా దేవతలు ఎంతమంది? అప్పుడు యాజ్ఞవల్క్యుడు 33 అన్నాడు. ఈ 33 అన్న మాట మాత్రము చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది వేదంలో, ఋగ్వేదంలో. పర్టికులర్లీ ఋగ్వేదాన్ని గురించి చెప్తున్నాను. సో నేను వేద స్టూడెంట్ కాదు, ఏదో వేదాంతం కొంచెం చదువుకున్నాను, కానీ అవుట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ కొన్ని మంత్రాలు తిరగేయటం జరిగింది. ఆ తర్వాత శాకల్యుని అనుమానం మళ్ళీ పెరిగింది. ఇంతకుముందే 3300 అంటాడు, కాసేపు 6 అంటాడు, కాసేపు ఏమో ఇట్లా అంటాడు. అప్పుడు అడిగితే దేవతలు ఎంతమంది? 6 అన్నాడు. మళ్ళీ అడిగాడు, దేవతలు ఎంతమంది? 3. మళ్ళీ అడిగాడు, దేవతలు ఎంతమంది? 2. మళ్ళీ అడిగాడు, ఎంతమంది దేవతలు? 1.5. మళ్ళీ అడిగాడు, సరే దేవతలు ఎందరు? 1 అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది. శాకల్యుడు సరే ఈ సంఖ్య విషయాన్ని గురించి అడిగాడు. ఆ 3300 మంది 6 ఎవరు అని అడిగితే వాళ్ళు దేవతల యొక్క మహిమలు అన్నాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ 33 ఎవరో క్లియర్గా చెప్పంటే అష్టవసువులు, 11 రుద్రులు, 12 ఆదిత్యులు అని చెప్పాడు. మరి మిగతా 2 మిగిలి ఉన్నారు. ఈ మిగతా విద్యల్లో ఒకడు ఇంద్రుడు వస్తున్నాడు, దాన్ని మనం ఇంద్రుడిని దేవేంద్రుడు అంటాము, దేవతలకు రాజు అంటాము. వీళ్ళు కాకుండా ఇంకోడు ఉన్నాడు, ఎవరు అంటే ఆయన ప్రజాపతి అని చెప్తాడు. సో ఇప్పుడు 33 అయిపోయారు. మరి ఎందుకు ఈ వసువులు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, వాళ్ళు ఉంటారు, మనల్ని ఉండనిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వసంతి వాసయంతి అని చెప్పి సంస్కృతంలో దాని డెఫినేషన్ చెప్తాడు. వాళ్ళు అందువల్ల వాళ్ళు వసువులు అని చెప్పి. వసవైతి అగ్ని, వాళ్ళెవరు వసువులు? అష్టవసువులు అంటే అగ్ని, పృథివీ, వాయువు, అంతరిక్షం, ఆదిత్యుడు, ద్యులోకం, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, వీళ్ళు అష్టవసువులు. ప్రాణుల యొక్క కర్మఫలానికి ఆశ్రమైన దేహాది పంచభూత రూపంగా పరిణమించి జగత్ అంతటా వసిస్తున్నందున వీటితోనే ఈ జగత్తు నడుస్తున్నది కనుక వీళ్ళు వసువులు అని చెప్పాడు. మరి రుద్రులు ఎంతమంది అని చెప్తే, ఇది నేను చదువుకున్న శంకర వేదాంతం అంటే శంకర వేదాంత పరంగానే చెప్తున్నాను. ఇక రుద్రులు ఎవరు? ఉపనిషత్తు మాత్రము ఒరిజినల్. రుద్రులు ఎంతమంది? రుద్రులు ఎవరు అంటే, రుద్రులు ఎవరో అంటే మనము శర్వుడు, భవుడు, గివుడు ఏయో పేర్లు చెప్తున్నాము మాకు పురాణాల ప్రకారం. కానీ దీని ప్రకారం కనుక తీసుకుంటే మనం పురుషునిలో ఉండే కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు ప్లస్ ఒక మనసు, ఈ మనసునే ఆత్మ లేకపోతే ప్రాణము అని అంటారు.
ఈ మొత్తం కలిపి 11. ఈ 11 అసలు రుద్రాహ అంటే అర్థం ఏమిటంటే రోదయతీతి రుద్రహ లేక రోదయంతీతి రుద్రహ అని కూడా చెప్పాలి. ఎవరైతే వాళ్ళు ఏడిపిస్తారో వాళ్ళు రుద్రులు అని చెప్పారు. కాకపోతే ఇందాక మీరు చెప్తున్నప్పుడు వేరే రుద్రుని గురించి చెప్పారు, బాణ ఏదో చెప్పుకుంటారు, శివుడు విష్ణువు అని చెప్పి ఏదో చెప్తున్నారు. కానీ ఉపనిషత్తు చెప్పేది, వేదం చెప్పేది ఇది అని చెప్పడం కోసం ఈ పేరాగ్రాఫ్ నేను చదువుతూ ఉన్నాను. తర్వాత ప్రాణుల యొక్క ప్రారబ్ధ కర్మ అనేది ఉంటుంది. ఆ ప్రారబ్ధ కర్మ పరిసమాప్తి అయినప్పుడు ఏకాదశి రుద్రులు మరణశీలమైన ఈ శరీరం నుంచి ఉత్క్రమిస్తారు. ఉత్క్రమించినప్పుడు అది చుట్టుపక్క చేరిన బంధువులందరూ ఏడుస్తూ ఉంటారు అన్నమాట, రోధిస్తుంటారు. అందుకనే ఏకాదశి రుద్రులు అంటే వాళ్ళు రోధింపజేయువారు అనే ఒక అర్థం వచ్చింది అని దీని మన ఆచార్య శంకరుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం. తర్వాత ఆదిత్యులు ఎంతమంది అంటే ఆదిత్యులు 12 మంది. నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఆదిత్యులు 12 ఎవరయ్యా అంటే 12 నెలలకు వాళ్ళు ప్రతినిధులు అన్నమాట. ప్రతి నెలలు అంటే 12 నెలలు ఉంటాయి, 12 నెలలకు ప్రతినిధులు. కాబట్టి ఈ ఆదిత్యులు ద్వాదశ ఆదిత్యులు అంటే ఒక సంవత్సరం అని అర్థం తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ అదే వస్తుంది. అగ్ని, పృథివీ, వాయువు, అంతరిక్షం, ఆదిత్యుడు, జ్వలకం, వీళ్ళు 6 దేవతలు. లోపల చెప్పిన 8 మంది వసువులు, చంద్రుడు వాళ్ళ నక్షత్రాన్ని తీసేస్తే మిగిలిన 6, తర్వాత వసువులతో కలిపి 33 మంది అవుతారు. మళ్ళీ ఇంతకు 3 అన్నావు కదా దేవతలు అని చెప్పన్నాడు. మర్చిపోయినా, దీనికి ఆదిత్యులు అన్నదానికి నేను డెఫినేషన్ చెప్పాల. ఆదదానాహ యంతి ఆదిత్యాహ అని. మనం చేసిన కర్మఫలాన్ని ప్రతి నెల దాన్ని వాళ్ళు ఒక్కొక్క నెలలో ఉంటే ప్రతినిధిభూతుడైన దేవత ఆదిత్యుడు దాన్ని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు. అట్లా 12 నెలలకి అదే సర్కిల్ అన్నమాట, ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అట్లా తర్వాత 3 దేవతలు అన్నవే వాళ్ళు ఎవరు అంటే పృథివీ, అగ్ని, అంతరిక్షం. మీరు చెప్పింది అదే. ఆ తర్వాత వాయువు ఒకటి కలిపారు అనుకుంటాను. పృథివీ, అగ్ని ఈ 2 కలిసి ఒక దేవత. పృథివీలోనే అగ్ని ఉంటుంది. తర్వాత అంతరిక్షం, వాయువు, అంతరిక్షంలో వాయువు ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక దేవత. ఆ తర్వాత మామూలుగా వాళ్ళిద్దరిని వేరుగా తీసుకుంటే 6 అవుతారు, కలిపి తీసుకుంటే ఒక్కొక్క దేవత అవుతాడు. ఇక ద్యులోకము, ఆదిత్యుడు కలిసి ఒక దేవత. ఈ మూడింటిలోనే సమస్త దేవతగణాలు అంతర్భూతమై ఉన్నాయి. వాళ్ళు వేరు కాదు ఈ దేవతలందరూ. అందాక నేను చెప్పాడు 3306 మంది అని చెప్పాడు కదా. వాళ్ళ మహిమలు ఇవన్నీ వాళ్ళలో అంతర్భూతమై ఉంటాయి. యాజ్ఞవల్క్యుడు అన్నము, 2 దేవతలు ఎవరయ్యా మరి? ఇందాక 3 అన్నావు, సరే ఇప్పుడు 2 అన్నావు కదా. మళ్ళీ ఇంకోసారి అడిగినప్పుడు అంటే వెనక చెప్పిన సమస్త దేవతలు అంతర్భావం చెందుతారు. వేటిల్లో? అన్నములో ప్రాణము. అన్నము ప్రాణం. అన్నం ఉంటే ప్రాణం ఉంటుంది, ప్రాణం ఉంటే అన్నం తినాలి. ఈ 2 ముఖ్యంగా మనం జనరల్గా చెప్పుకుంటే. తర్వాత ఈ వీచే వాయువు ఇదే 1.5. మరి 1.5 దేవత ఎవరంటే వీచే వాయువు 1.5 దేవత. ఈ వాయువు ఒకటిగానే ఉంది కదా, వీస్తుంది కదా అంటే అధ్యర్థం 1.5 ఎలా అవుతుంది వాయువు అని ప్రశ్న వేస్తే, ఈ వాయువుతోనే సమస్త జగత్తు అధిబుద్ధిని పొందుతోంది, అతిశయమైన కీర్తిని పొందుతోంది. అంటే వాయువు వల్ల జగత్తుకు వృద్ధి లభిస్తుంది. అందుచేత అధ్యర్థమైంది వాయువు ఒకటి, దానివల్ల జగత్తుకు లభించే వృద్ధి సగం అని చెప్పి. మరి ఒక్కడే దేవుడని మళ్ళీ నువ్వు చెప్పావు. ఆ ఒక్క దేవుడు ఎవరు? ఆ ఒక్క దేవుడే ప్రాణం. ఇందాక దాన్ని ఎక్కడ చెప్పారు? మనస్సు, ప్రాణము, ఇంకోటి కూడా చెప్పారు, ఏది? ఆత్మ. చివరికి ఏంటంటే అద్వైత వేదాంతానికి మూలం ఏంటంటే ఆత్మే కదా, అది చెప్పారు. దాన్ని త్యత్ అనే పదంతో ఇక్కడ వ్యవహరిస్తారు. చాలా అనుకుంటాను. దీన్ని ఈ 3306 మంది దేవతలను సంక్షిప్తం చేసుకుంటూ వస్తే చివరికి ప్రాణం ఒకే దేవత వద్దకు వచ్చాడు. ఈ ప్రాణమే విశ్వప్రాణము. ఇదే బహుదా విస్తరించి వేరు వేరు దేవతలుగా భాషిస్తూ సంక్షేపిస్తూ ఒక ప్రాణము లేక బ్రహ్మగా అది అవతరిస్తున్నది లేక భాషిస్తున్నది అని చెప్పాలి. చాలండి, ఎక్కువ మిమ్మల్ని నేను బోరు కొట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు. కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ దేవతలకి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం మనం, విష్ణు, శివుడు, ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ ఉపనిషత్ ప్రకారము లేకపోతే వేదం ప్రకారం వీళ్ళు లేరు. వీళ్ళందరూ లేటర్ డెవలప్మెంట్. వాళ్ళ కోసం ఇవన్నీ చెప్పబడ్డాయి. మళ్ళీ కొన్ని విషయాల్లో తెలంగాణలో ఒక ప్రశ్నపత్రంలో ప్రశ్న అడిగారు.
వేదాలలో ఎన్ని చోట్ల ఓం ఉన్నది? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు తెలిస్తే చెప్పండి, నాకు తెలియదు. తర్వాత చెప్తా, నాకు తెలిసాము. ఎవరైనా తెలిస్తే చెప్పండి, వేదాల్లో ఓం ఎన్ని చోట్ల ఉన్నది? నమస్కారం, మీకు నమస్కారం. ఋగ్వేదంలో ఓం లేదు, వెతకండి. ఇక తర్వాత యజుర్వేదంలో ఓం ఉన్నది అని ఒక మహానుభావుడు వేశాడు. దాన్ని ఎక్కడ ఉందయ్యా అంటే ఫలానా చోట ఉందని చెప్పాడు. దాన్ని చూస్తే అక్కడ ఓంకి అవును తథాస్తు అనే అర్థంలో ప్రయోగించారు. ఓం అనే పదం ఉంది, దానికి అర్థం మాత్రం అది కాదు. ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏమిటంటే 40వ అధ్యాయంలో ఉందండి, 17వ మంత్రంలో అన్నాడు. ఆ 17వ మంత్రం వచ్చి ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు. అయ్యా ఇది ఉపనిషత్తు అంటే వాళ్ళందరూ పిచ్చివాళ్ళ, ఎందుకు రాశారు ఈ దీని పుస్తకంలో అంటే, నేను నా పేరు రాయని పుస్తకం ఒకటి మీకు ఇస్తా, దాంట్లో మీరు మీ పేరు రాసుకుంటారు, అప్పుడు నేనేం చేస్తా, అది మీదవుతుంది. అట్లానే ఇది తీసుకొచ్చి దాంట్లో చేర్చేసి ఇదే రైటు అంటే ఇంక మనం ఏమీ చెప్పలేము. ఈశావాస్యోపనిషత్తు. తర్వాత వేవం మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంది అని మీరే అడగవచ్చు. ఉంది, అది ఉపనిషత్తుల నుంచి మొదలైంది. ఉపనిషత్తుల నుంచి మొదలైంది. ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ అని చెప్పి చాందోగ్యోపనిషత్తులో, తర్వాత మాండూక్యోపనిషత్తులో కొంచెం ఎక్కువగా ఎలాబరేట్ చేసి చెప్పబడింది. తర్వాత దానికి చాలా చాలా అర్థాలు చెప్పారు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మ వాచ్యము అని కూడా కొన్ని చోట్ల చెప్పబడ్డది, పరబ్రహ్మ వాచ్యముగా. అంతేగాని పరబ్రహ్మ కాదు, పరబ్రహ్మకి ఆ పేరు పెట్టి మనం పిలుచుకుంటున్నామే కానీ అది ఇది కాదు. సరే, అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేం చెప్పాలి, అది ఇంత నేను ఇదే చెప్పాలనుకున్నాను. నాకు ఈ సమయం ఇచ్చేందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. కూర్చొని అందరూ మాట విన్నందుకు ఇంకా ధన్యవాదాలు. నాకు నా తలకాయలో ఇన్ని సందేహాలు, అప్పటికప్పుడు పారాగ్రాఫ్లు వెతుక్కొని దానికి కారణం వచ్చేసి అయ్యగారి వారు. థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ఈ వీసీ గారు కూడా నేను చదువుకునేటప్పుడు ఉండేవారు, వారు ఇంకా రిటైర్డ్ కాలేదని చిన్నవారు కదా. సరే, అందరికీ ఇంకా కొంతమంది 2-3 ఉన్నారు మన ఇప్పుడు రాఘవాచార్య గారు, ఇంకా తర్వాత ఇంకెవరో ఉన్నారు, ఇంకా 2-3 ఉన్నారు, కరెక్ట్గా నాకు తెలియదు. అప్పుడు పోవటం మళ్ళీ ఈ క్యాంపస్లో ఇవాళ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ కూర్చున్న దేవతల వల్ల, నేను అమ్మగారుల వల్ల నేను ఇక్కడికి కాలు పెట్టడం జరిగింది. లేకపోతే నేను వచ్చేవాడిని కాదేమో లోపలికి. మీ వల్ల ఎప్పుడు వస్తాను, చుట్టుపక్కలే తిరుగుతున్నాను, ఇక్కడికి రాలేదు, ఎప్పుడు రాలేదు, ఎందుకంటే అవసరం రాలేదు. అందరికీ నమస్కారం. ఏం చెప్పాలి అని అనుకున్నాను కదా. కృష్ణ యజుర్వేదంలో 4వ కాండలో 3వ ప్రపాఠకంలో 1, 2, 3 మంత్రాలు ఉన్నాయి. 1వ మంత్రము క్యూరింగ్ ఆఫ్ ద బ్రిక్స్, దాంట్లో 10 మంత్రాలు ఉన్నాయి, 10-12 మంత్రాలు. 2వ మంత్రంలో వాటిని ప్రాణభృత్ మంత్రాలు అంటారు. ఆ ప్రాణభృత్ మంత్రాల్లో 5 ఋషులు పొగడబడ్డారు. వాళ్ళు ఎవరంటే వశిష్ఠ, భరద్వాజ, విశ్వామిత్ర, జమదగ్ని, విశ్వకర్మ ఋషులు. ఈ విశ్వకర్మ ఋషే 2 సూక్తాలకి ద్రష్ట అని చెప్పి వ్యాఖ్యానంలో రాయబడింది. ఇక తర్వాత 4-3-3 మంత్రం ఉంది. ఆ మంత్రంలో 5 ఋషులు ఉన్నారు. ఈ మంత్రాలు మొదటి వాటి ప్రాణభృత్ మంత్రాలు, ఇవి అపానభృత్ మంత్రాలు. ఈ అపానభృత్ మంత్రాల్లో సానగ ఋషి, సనాతన ఋషి, అహభూన ఋషి, ప్రత్న ఋషి, సుపర్ణ ఋషి అని 5 ఉన్నారు. ఇందులో సుపర్ణ ఋషి విషయంలో 2 సూక్తాలు మాత్రం ఋగ్వేదంలో కనబడుతున్నాయి, మిగతా వాళ్ళ విషయంలో కనపడటం లేదు. కానీ ఋగ్వేదంలో అగ్ని సూక్తంలో 2వ మంత్రంలో పూర్వేభిహి ఋషిభిహి అన్నాడు. ఈ నూతనైరుత అనేది వచ్చింది, నాకు బాగా గుర్తులేదు. అప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఈ ఋగ్వేదం అసలు ఇదేనా, దీని ముందు ఇంకో ఋగ్వేదం ఉందా అని చెప్పి అట్లా చాలా చోట్ల డౌట్ వచ్చే మంత్రాలు నాకు కనపడ్డాయి. ఇంతవరకే చెప్తూ మీకు ఆచార్యేభ్యः
प्रसादराव वरेभ्यः धन्यवादाः। अद्य एकैकस्यापि महोदयस्य भाषणम् अत्युत्कृष्टमिति एकैकस्य भाषणश्रवणेन अस्माभिः अनुभूयते। अतः अहमपि किञ्चित् अधिककालं तिष्ठामि चेत् अधिकं वदेयम्, अतः तथा मास्तु इति पूज्याः श्री सुकृतानन्दस्वामिनः सम्प्रार्थ्यन्ते अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। సభాయై నమః. వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పండితులందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ఏంటంటే ఇక్కడ అమ్మగారు లలిత అమ్మగారు వచ్చి కృష్ణ గారు ఇలా జరుగుతూ ఉంది, అది కూడా మా శ్రీదేవి అమ్మగారు చెప్పటం, తర్వాత మేము ఇక్కడ కండక్ట్ చేసినటువంటి ఆగస్టులో కళామందిరంలో అన్నమాచార్య కళామందిరంలో ప్రోగ్రాంలన్నీ అటెండ్ అయ్యని చెప్పారు. తర్వాత ఇప్పుడు మనం మాకంటే ఇక్కడ రామకృష్ణ మిషన్ ఆశ్రమ స్వామి వివేకానంద ఆయన మీకందరికీ తెలుసును. మొట్టమొదట స్వామీజీ యావత్ అంటే విశ్వం అంతా ఐరోపా అమెరికాలో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి మహామేధావి ఆయన ఋషి, సప్త ఋషుల్లో ఒకరు అని రామకృష్ణ వారు చెప్తారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి టెస్లా మిగతా అందరినీ అన్ని రంగాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ వ్యక్తుల్ని ప్రభావితం చేశారు అనర్గళమైన ఉపన్యాసాలతో. స్వామీజీని ఎవరు అడిగారు అంటే వేదాలు ఆ కాలంలో వేదాలు చదవటం వల్ల ఏం లాభం అని. అంటే స్వామీజీ చెప్తారు, ఇట్ డిస్ట్రాయ్స్ యువర్ ఇగ్నరెన్స్. మనలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని ఈ వేదాలు నాశనం చేస్తాయి. వేదాలు అంటే జ్ఞానస్వరూపాలు కదా. అంచేత ఇప్పుడు మన సీతారాం గారు అయ్యవారి వారు అక్కడికి వెళ్ళటం, తర్వాత మా స్వామీజీలు కూడా ఈ సైంటిస్టులు మిగతా ఫిజిసిస్ట్ అనండి మిగతా వాళ్ళకి ఈ వేదాంత స్వామీజీలు కూడా ఒక సందర్భంలో బాంబేలో అనేది చర్చ వచ్చింది. వాళ్ళు చివరికి సైంటిస్టులు ఏంటంటే మాకు ఆత్మ అంటే చూపించాలి అని అంటాం, అది ఎలా సాధ్యం కాదు. సో ఒక స్వామీజీ మన ఉపనిషత్తులకి తెలిసే ఉంటుంది, స్వామి గంభీరానందజీ మహారాజ్ 11th ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్డర్. వారి తత్వంలో సైన్స్ ఈజ్ సైన్స్ అండ్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఫిలాసఫీ, వేదాంత ఈజ్ వేదాంత అని చెప్తారు. అయితే ఈ సమన్వయం మనం చేయాలి. ఇప్పుడు వీరు చేస్తున్నట్టు మన స్వామీజీలు కూడా అక్కడ చాలామంది శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని న్యూయార్క్లోని మిగతా స్వామీజీలు ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం, ఇక్కడ కూడా నాసా నుంచి మిగతా ఇక్కడ ఇండియా నుంచి స్వామీజీలు ఇక్కడ మన ఆశ్రమంలోకి రావటం, అక్కడ చదువుకునే సైంటిస్టులుగా ఉండి మోహన్ తీరే అని మన స్వామీజీ ఉన్నారు, స్వామి సత్యప్రియానంద్, కనుక్కొని వారి ఆశ్రమానికి అంకితం చేస్తారు. వివేకానంద స్వామి చెప్పినట్టుగా ఇవన్నీ మనకు కావాలి, మన పిల్లలకి వెనతో పెట్టిన విద్యలాగా ఇవన్నీ కథలు, పురాణాలు మిగతా అంతా కూడా. ముందు మన వక్త అడిగారు, ఇది ఓంకారం అన్నది దాని గురించి కూడా ఏంటంటే అది వేదాల యొక్క సారమే ఉపనిషత్తులు కదా. వేదాలు వేరు, ఉపనిషత్తులు వేరు కాదండి. వేదాలు నుంచే ఉపనిషత్తులు, ఆరణ్యకాలు ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట ఉపనిషత్తులు. ఉపనిషత్తులు సారం, ఆ సారాన్ని మనం తీసుకొని స్వామి వివేకానంద స్వామీజీ ఏం చెప్తున్నారు, ముందు చెప్పిందే మన ఋషులు చెప్పిందే ఈ వేదాల్లో ఉన్నటువంటి మన మహావాక్యాలు అవన్నీ. అంటే వివేకానంద స్వామీజీ వెళ్ళేది ఏంటంటే జీవో బ్రహ్మైవ నాపరః,
జీవ బ్రహ్మ ఏవ నా అపరః అని ఆ సర్వవ్యాపి అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి మనదైన శైలిలో సేవ ద్వారా సర్వ్ గాడ్ ఇన్ మ్యాన్ అని స్వామి వివేకానంద చెప్తారు. సర్వ్ గాడ్ ఇన్ మ్యాన్. మనం వివేకానంద స్వామి మనం చూసినట్లయితే భారతదేశం అంతా తిరిగారు. కన్యాకుమారిలో 3 రోజులు అంటే ఆ రాక్ పైన ఈదుకుని వెళ్ళి 3 రాత్రులు 3 పగలు ధ్యానం చేసి ఆయన ఎవరో ఈదుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరో నావ మీద వచ్చి భోజనం పెట్టినా కూడా పక్కన పెట్టేయమని మన భారతదేశం అంటే ఇది మొత్తం భూతకాలం, వర్తమాన కాలం, భవిష్యత్తు కాలం అంతా ధ్యానం చేసి మనం ఎన్నో విషయాల్ని మనం ఉత్కృష్ట విషయాలు మనం చర్చించాం. అయినా ఆచరణలోకి మనం తీసుకురాలేదు. ఆచరణలోకి తీసుకురావాలి అని స్వామీజీ మనకి అందరికీ సందేశం ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక బృహదారణ్యోపనిషత్తులోనే యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి జనక మహారాజుకి అభయం వై జనక ప్రాప్తోసి, ఈ అభయం ఈ కనెక్షన్ మనం ఇస్తూ ఉండాలి. మనం కూడా ఆచరించాలి. మనం కూడా ఈ ధ్యానం చేయాలి. చదువుతూ ఉంటాం. ధ్యానం చేస్తే కానీ ఉదయం సాయంకాలం తప్పనిసరిగా, లేకపోతే ఇదో ఇంటలెక్చువల్ మనం అనుకుంటున్నాం, మనం చెప్తాం, మనం చెప్పింది వింటారు. బట్ అయితే అనుభూతితో చెప్పిన విషయాలు అయితే వాళ్ళ మనసులోకి వెళ్ళి అది మార్పు వస్తుంది. మనం ఏమనుకుంటున్నాం అందరినీ ప్రేమ ప్రేమ అంటే విశ్వజనీయమైనటువంటి ప్రేమ. ఈ విశ్వజనీయమైన ప్రేమ కావాలి అందరినీ మనం ప్రేమించడానికి. అది శారదామాత, రామకృష్ణ వారు, శారదామాత, ఇవన్నీ విషయాలు, ఇవన్నీ రామకృష్ణ వారికి ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడూ సమాధి స్థితిలో ఉండేవారు. అందరికీ లోక కళ్యాణం కోసం ఆయన కిందకు వచ్చేవారు. సమాధి స్థితి గురించి మన చెప్తున్నారు కదా. ఈ వివేకానంద స్వామి కూడా ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆయన సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయేవారు. సో ఇది మన వేదాలని ఇది ఎంతవరకు సాధ్యమైంది ప్రయత్నం చేద్దాం. అదే ఒక ఇంటలెక్చువల్గా ఒక అవగాహన మనం తీసుకురాగలం. అయితే అనుభూతి ద్వారానే మనం ఎక్కువ మందికి నిజంగా మనం సహాయం చేయగలం. అటువంటి మనం గుర్తుపెట్టుకొని తర్వాత ఈ జీవో బ్రహ్మయోనాపరహ అని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ సమయం చాలా అయిపోయింది. నేనేంటంటే మొదటిసారి రావటం ఇక్కడ లోపల క్యాంపస్లోకి వీసీ గారిని కూడా చూద్దామని, తర్వాత ఈ సభ కూడా చూద్దామని, తర్వాత నాకు తెలిసిన విషయాలు మీతోటి పంచుకుందామని ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. अधुना अध्यक्षभणितिः आचार्यान् कुलपतिवर्यान् G.S.R कृष्णमूर्ति महोदयान् सम्प्रार्थये अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। శ్రీమద్భ్యః గురుభ్యో నమః. నా చిన్నప్పుడు చదువుకునే రోజుల్లో 6 గంటలు నిద్ర పట్టేది. నేను మళ్ళా టీచింగ్ దీంట్లోకి వచ్చినప్పుడు 4 గంటలే పడుకునేవాడిని. ఇప్పుడు ఈ పదవి వచ్చిన తర్వాత 2 గంటలే పడుకుంటున్నా. కారణం ఏంటంటే టు అప్లిఫ్ట్ అవర్ యూనివర్సిటీ హౌ ఈ సమస్య ఒకటి బాగా వస్తుంది. నేను 2 నెలలు అయింది జాయిన్ అయ్యి. రాత్రి ఐకేఎస్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, డిజైన్ చేయాలి, ఇలా అనుకుని నిద్ర పట్టడం మానేసింది. వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ లలిత కేమ్ టు మై ఛాంబర్. వచ్చిన వెంటనే ఆవిడ ఏదో చెప్పారు. మేము వేద సంస్కృతి ఒక సంస్థ ఉందండి, దాంట్లో శ్రీదేవి గారు వారు అంతా కూడా ఉన్నారు. మన సిహెచ్ఎన్వి ప్రసాదరావు గారు మాకు సీనియర్,
వీరంతా కూడా హైదరాబాదు ఇంకా వేరే వేరే చోట్ల కూడా ఈ సంస్థ అంతా ఉంది. అంచేతన మీ మా సాంగత్యంతో సాన్నిహిత్యంతో దీన్ని ఇంకా మనం బాగా ప్రచారం చేద్దాము అని అన్నారు. అన్న వెంటనే ఈ సీతారామ అయ్యగారి వీరు కూడా మన కాకినాడ వారు, నేను కూడా పరిసర ప్రాంతాల వాళ్ళని. ఎప్పుడైతే అయ్యగారి అనే పదం విన్నానో ఎంతో కాస్త అభిమానం ఉంటుంది కదా, దేశాభిమానం ఉంటుంది కదా, ప్రాంతీయ అభిమానం. ఆయన కోనసీమ వారు. నా మనసులో ఉండేది ఒకటంటే ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీ అండ్ వెస్ట్రన్ సైన్స్, ఈ రెండు కూడా చాలా కాలం నుంచి వింటున్నాం. ది ఈస్టర్న్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ సౌత్ పోల్, వెస్టర్న్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ నార్త్ పోల్. దెర్ ఈజ్ నో కమ్యూనికేషన్ ఎట్ ఆల్ ఫ్రమ్ లాంగ్ బ్యాక్. అది లేదు. దీనికి ఒక వెబ్సైట్ ఒకటి తయారు చేసి ఆ రెండింటిని లింకప్ చేసినట్టయితే మన భారతదేశం జగద్గురు స్థానాన్ని పొందుతుంది అని అనుకుంటూ ఉండేవాడిని. అందుకోసమే రిలవెన్స్ ఆఫ్ శాస్త్రాస్ టు మోడర్న్ వరల్డ్ అని మేము ఏదో చిన్న ప్రయాసం చేశాం. ఇందులో ఉండే సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ తీసుకుని చిన్న ఎగ్జిబిషన్, మన శాస్త్రాల్లో ఏముంది అని చెప్పడమే ఉద్దేశం. సైన్స్ తోటి కొద్దిగా కోరిలేట్ చేయడం. ఇలా చేయడంతో యావత్ భారతదేశం మేమంతా కూడా NIT ఇంకా అనేక యూనివర్సిటీల్లో మేము ప్రదర్శనలు ఇచ్చాం. ఇదే రష్యా కూడా తీసుకువెళ్ళాం. అక్కడ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అనే చోటు కూడా ఇది చూపించాం. దాంతో అది 2002, 2008, 2009 వరకు కూడా నడిచింది. ఆ తర్వాత కొంత పరిస్థితులుగా ప్రకారం దాని ముందుకు వెళ్ళలేదు. ఆ సమయంలో వీరు కనిపించారు. ముఖ్యంగా ఆరణ్యకం అంటే అరణ్యేధీరన్, ఈ అరణ్యంలో చదివేటువంటిదే ఆరణ్యకం. ఎందుకోసం అంటే అరణ్యంలో ప్రశాంతంగా ఉంటాం, ప్రశాంత చిత్తంతో ఉంటాం. ఇప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి ఈ సిటీ వాతావరణం వేరుగా ఉంటుంది, అరణ్య వాతావరణం వేరుగా ఉంటుంది. అంచేత అటువంటిది అరణ్యం, అదే ఆరణ్యకం. ఆరణ్యకంలోనే అరుణ-ప్రశ్న, ఇంకా 5, 6 ఇంకా ప్రపాఠకాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో అరుణం అని ఈ పుస్తకం సైన్స్ ఇన్ అరుణ, ఈ పుస్తకం చూసిన తర్వాత ఇది కేవలం ఇక్కడ రిలీజ్ చేద్దామని చెప్పేసి వారి అభిప్రాయం. రిలీజ్ చేయడం కాదు, మాకు ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లెక్చర్ ఇస్తే నేను అనుకున్నట్టుగా దీనికి దానికి ఒక లింకప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను అన్నా. వెంటనే వారితో మాట్లాడాను. నేను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంట్ చేస్తా అన్నారు. సరే ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 1 గంట సేపు అనుకున్నాం. కానీ మా చిరంజీవులు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు కోఆర్డినేటర్స్, ఇది ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే నేను అన్నాను పట్టాభిరామ శాస్త్రి వ్యాఖ్యానమాలలో పెడదాం. ఆయన మహామహోపాధ్యాయ పట్టాభిరామ శాస్త్రి మాకు ఫస్ట్ ఛాన్సలర్ ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి. వారి పేరును పెడదాం. ఎంచేదంటే మీమాంసల ద్వారానే ఈ భాష్యాలన్నీ ఉంటాయి. నేను అడిగాను సాయన భాష్యాన్ని చూసి చేశాను. అంటే సాయన భాష్యం చెప్పినట్టయితే మనందరికీ తెలుసున్నదే, ఆయనే చెబుతారేమో అని అనుకున్నా. కానీ వారి ప్రజెంటేషన్ చూస్తే ముందు మొత్తం అంతా కూడా ఈ కలెక్షన్ అదంతా తీసుకున్నారు, దానికి వ్యాఖ్యానం చేశారు, ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా చేశారు. అది గొప్ప విషయం. అంటే ఒకటి దీంట్లో కాస్మాలజీ టు క్వాంటమ్ థియరీ, క్వాంటమ్ సైన్స్ వరకు కూడా వారు వెళ్ళారు. ఇంకా క్వాంటమ్ సైన్స్లో ఇంకా చెప్పవలసింది సమయం లేక మామూలుగా చెప్పారు. 2 విషయాలు తీసుకున్నారు. దాంట్లో కాలా అప్సు నివిశంతే. ఆ కాలా అప్సు నివిశంతే అన్నప్పుడు కాలము టైం గురించి చెబుతూ ఈ అప్శబ్దానికి ఏమిటి అర్థం, అది మొట్టమొదటి ప్రారంభం అవుతుంది. ఆపమాపమపస్సర్వ ఆహా అక్కడి నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ ఆపహ అపహ అక్కడి నుంచి కూడా వారు ఎంత పుస్తకం చూసా కానీ అద్భుతంగా చేశారు. ఆయన సాయన భాష్యానికంటే మించింది చేశారు. ఏదైనా సరే చెప్పాలి అంటే
ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్, నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ LSRW, అండ్ నెక్స్ట్ శాస్త్రాస్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ టు మోడర్న్ వరల్డ్ అది చూసుకోవాలి, ప్రచారంలోకి తీసుకురావాలి. ఇది వారు చేశారు. అది కాకుండా ఇప్పుడే మన ప్రసాదరావు గారు ఎన్నో ఉపనిషత్ వాక్యాలు చెప్పారు. తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులో ఒకటి ఉంది, అధిలోకమధిజ్యోతిషమధి ప్రజమధి విద్యమధ్యాత్మం అని వరుసగా చెప్పాడు. అంటే ఏ వాక్యం మంత్రాన్ని చదివినా కానీ 5 డైమెన్షన్లో మనం చూడాలి. అధిలోకం మామూలుగా ఉండే ఫిజికల్గా మీరు చూడండి, లౌకికంగా చూడండి. అధిజ్యోతిషం మన సెలెస్టల్ దా ప్రకారంగా చూడండి. అస్ట్రానమీ అదంతా కూడా చూసుకోండి, ఖగోళ విజ్ఞానంతో చూడండి. అధిప్రజం ఈ మొత్తం కాస్మాలజీ గురించి అది చూడండి. అధివిద్యం అంటే ఇటువంటి సైన్స్ తోటి కలిపి చేయాలి. ఆ తర్వాత అధ్యాత్మం. ఇప్పుడు మనకి ఉపనిషత్తులన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే కేవలం అధ్యాత్మ విద్య. మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఏదో ఆశ్రమాది కట్టుకున్నాం, ఏదో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు, ఏదో కొంత సంపాదించుకు వచ్చాం. ఈ అధివిద్యం ఒకటి మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది. సైన్స్ అండ్ వేదాస్ ఈ రెండింటికి కోరిలేట్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా కాలం నుంచి ఆగిపోయింది. అటువంటి కోరిలేషన్ చేస్తూ ఈ సైన్స్ ఇన్ అరుణ-ప్రశ్న అనేటువంటి గ్రంథాన్ని రాశారు. ఇటువంటి గ్రంథం అత్యద్భుతంగా ఇటువంటి గ్రంథాలు రావాలి. వీరు పదే పదే మా విశ్వవిద్యాలయానికి రావాలి. అలాగే ఇంకా చర్చ అంటే ఇప్పుడు మనం 4:15కి ప్రారంభించాం, ఇప్పుడు కొంచెం ఇంచుమించుగా 7:15 అయింది. అంటే 3 గంటల సేపు ఎవ్వరూ కదలలేదండి. ఏం చదివినా అంత ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం, మంచి ఎలాబరేట్లీ డిస్కస్డ్. ప్రతి పాయింట్లోనూ కూడా వారు చెప్పారు. శేషశైలేంద్ర గారు మామూలు వ్యక్తి కాదండి. ఆయనది ఏమిటంటే ఆయనది యూనిక్ మైండ్. ఏది చెప్పినా కానీ వారు చెప్పే దృష్టికోణాలన్నీ కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి. అంత డీప్గా ఆయన పెడతారు. ఆయన ఫైనాన్స్ ఆఫీసరు, కానీ ఇంత తాత్వికమైనటువంటి దృష్టికోణం అందరికీ ఉంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మన భారతీయ వేద సంస్కృతి ఈ సభ ఇంకా ఇతోధికంగా అభివృద్ధిని చెందాలి. ఇటువంటి వారిని మనం సంపాదించుకోవాలి, వారి ఉపన్యాసాలు మనం వినాలి. ఇదే సందర్భంలో మన సుఖదానంద సరస్వతి ఆశీస్సులు అందజేశారు. వారి ఆశీస్సులతో మనమంతా కూడా ఇతోభివృద్ధిగా చేసి వేద సంస్కృతిని పరిరక్షించుకుందాం. ఈ అయ్యగారి సీతారామ గారు వీరు కూడా ఇంకా ఇతోధికమైనటువంటి గ్రంథాలు రావాలి. ఈ అరుణంలో మొట్టమొదటి అనుకుంటాను ఇది 3 పార్ట్లు అండి ఈ గ్రంథం. ఒకటే ఇంకా రావాలి కదా. అలాగే సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు వారికి ఇది చేశారు. సమస్తంగా వెంబడి యావత్ భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ప్రతి చోట కూడా దీని యొక్క ఇది చేయాలి, అనావరణం చేయాలి, దీని మీద విచారణ జరగాలి. ఇటువంటి డిస్కషన్ మనం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడంతా కూడా మన వాళ్ళు చాలామంది వచ్చారు, కానీ సతేషు జాయతేశ్వర సహస్రేష్ఠ పండిత వీళ్ళందరూ కూడా జిజ్ఞాసులైనటువంటి వారు మనం అంతా మిగిలాం. వీరందరూ కూడా ఒక్కొక్కరికి కూడా ఇంకా ప్రచారం చేయగా మనమే కోట్ల మంది మన వేద సంస్కృతిని రక్షించేటువంటి సమాజం తయారవ్వాలి. ఇదే భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామదేవా భద్రం పశ్యే మాక్షభిర్యజత్రా స్థిరైరంగైస్తృవాగుంసస్తనూభిः యశేమ దేవహితం యదాయుః. ఇదే సత్యస్య తత్వం నిహితం గుహాయాం. సత్యస్య తత్వం నిహితం గుహాయాం తస్మాత్ పూషన్ నపావృణు. ఇదే డిస్కవరీ అవ్వాలి. ఈ శుభాకాంక్షలతోటి స్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి నమస్కరిస్తూ, స్వామివారికి నమస్కరిస్తూ, విశేషంగా మా లలిత సోదరికి అలాగే శ్రీదేవి గారికి, వీరి బెటర్ హాఫ్ ఆయన కూడా వచ్చి ఉంటున్నారు మోహన్ రెడ్డి గారు, వారికి
ఇంకా అందరికీ కూడా నమస్కారాలు అందజేస్తూ కృతజ్ఞతలు మంత్ర శాంతి మంత్రంతో పూర్తి చేద్దాం. सर्वेषामपि भाषणानि अत्यन्तं बोधप्रदानि आसन्. सभा केचन आसक्ताः स्युः इति मत्वा उच्यते. चलनचित्राणि प्रायः वयं पश्यामः. नेट्फ्लिक्स् इति एकं चलनचित्रसमूह स्थलमस्ति. तत्र इन्फिनिटी इति एकं चलनचित्रं सद्यः दृष्टं. संस्कृतछात्रैः अवश्यं द्रष्टव्यम्. अद्वैतवेदान्ते यद् ब्रह्म प्रतिपाद्यते तैः इन्फिनिटी इति प्रतिपादयितुं बहु क्लेशः अनुभूतः. संस्कृतछात्रः पश्यति चेत् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवति. तैः बहु सम्यक् इन्फिनिटी तस्य विवरणं कर्तुं प्रयासः कृतः. आङ्ग्लभाषायां वर्तते. इन्फिनिटी इति यद् विज्ञानस्य तत्त्वं तस्य प्रतिपादयितुं ते क्लेशम् अनुभवन्ति. वयं वेदान्तिनः ब्रह्म इति सरलतया वदामः. अत्यन्तं बोधप्रदमस्ति. अत्र अधुना सम्माननकार्यक्रमः अस्ति. कुलपतिवर्यान् अनुरुन्धे आदौ सीताराम अय्यगारी महोदयानां सम्माननं कुर्वन्तु इति. एतस्य ग्रन्थस्य लेखकाः द सैन्स् आफ् अरुणप्रश्न इति. कुलपतिवर्यान् अनुरुन्धे. धन्यवादाः. एवमेव पूज्यानां स्वामिचरणानां सुकृतानन्दस्वामिनां सम्माननं कुर्वन्तु इति कुलपतिवर्यान् प्रार्थये. स्वामिनां आशीर्वचनमपि अत्यन्तं बोधप्रदमासीत्. स्वामिचरणानां धन्यवादाः समर्प्यन्ते. एवमेव आचार्याः प्रसादराववर्याः तेषां सभाजनं कुर्वन्तु इति कुलपतिवर्यान् प्रार्थये. आचार्याः प्रसादराववर्याः अद्वैतवेदान्तिनः. तैः तत्र व्याख्यानपुरस्सरं बहु सुष्ठु प्रतिपादितं. तेभ्यः सर्वेषां पक्षतः धन्यवादाः. एवमेव श्रीमतां शेषशैलेन्द्रवर्याणां सभाजनं कुर्वन्तु इति कुलपतिवर्यान् प्रार्थये. तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य वैज्ञानिकं मुखम् अस्माभिः अद्य दृष्टम्. अतः शेषशैलेन्द्रवर्याः पुनः अस्माकं विद्यापीठम् आगत्य अस्मान् छात्रान् उद्बोधयन्तु इति प्रार्थये. अस्माकं कुलपतीनां सम्माननं करोतु इति पङ्कज व्यास महोदयं प्रार्थये. अस्माकं कुलपतिवर्याणाम् आशयेन एव अयं कार्यक्रमः अत्र अद्य पट्टाभिरामशास्त्री व्याख्यानमालायाः अन्तर्गततया जातः. अतः कुलपतिवर्येभ्यः सर्वेषां पक्षतः अहं धन्यवादां समर्पयामि. शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समाप्तिं कुर्मः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।